1 minute. I'll just check whether my live or not. I know that the quality of my live stream isn't up to the level of others, but okay, perfect. So I am live. Perfect, perfect. Okay. So, but first of all, next part, Rama, shall we just proceed with the upcomings? Okay. So the first thing that I would like to see, next is experiment with related to photosynthesis. Next வந்துட்டு TW Engelmann பார்க்க போறோம். So இவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? வெரி வெரி சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ணாரு. தட் இஸ் யூ கேன் see that லைட் இருக்கா. ஸோ லைட் வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பிரிசம். திஸ் இஸ் யுவர் பிரிசம், ஓகேவா? இந்த பிரிசத்துல என்ன பண்ணாருன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் போட் யுவர் லைட்டா. ஸோ இந்த லைட்டை வந்துட்டு பிரிசத்துல ஹி பாஸ்ட், ஓகேவா? ஹி பாஸ் திஸ் லைட் இன்டு த பிரிசம். ஓகே, இப்படி பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சு? இப்படி பாஸ் பண்ண உடனே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார போயிட்டு இங்க வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இது வந்து நிறைய தான் ஸ்ப்ளிட் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். நமக்கு என்ன வரும்? நமக்கு வெப்ஜிஆர் வரும், நமக்கு தெரியுமா? ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு இங்க வந்துட்டு வந்துருச்சு, ஓகேவா? இப்போ அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இங்க வந்துட்டு ஆல்கேஸ் இருக்கு, ஓகேவா? எங்க இவர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிபிக் வகையான ஆல்கே வந்துட்டு வச்சிருக்கிறாரு, ஓகேவா? இந்த ஆல்கேஸ்லாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, தே ஸ்டார்டட் டு அக்யூமுலேட், இல்லைன்னா இவர் வச்சிருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் தே ஸ்டார்டட் டு அக்யூமுலேட் இந்த ஸ்பெசிபிக் வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ், ஓகே? ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இந்த வகையான கலர்ஸ்ல தான் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு he started to know that okay, the கலர்ஸ்க்குமே something is there, some sort of relationship is there even for colors. அதாவது இந்த கலர்னா போட்டோசிந்தசிஸ்ல வந்துட்டு இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து சூப்பரா வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்துட்டு he started to observe, ஓகேவா? ஓகே, சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1843 இருந்து 1909 தான் பண்ணாங்க. மோஸ்ட்லி இயர்ஸ் வந்து கிளாஸ் 9th இருந்து கேட்கறது கஷ்டம், கிளாஸ் 12th இருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்துட்டு கிரீன் ஆல்கேயான கிளாடோஃபோரா, ஓகேவா? கிரீன் ஆல்கேயான கிளாடோஃபோரா அப்படின்றது வந்துட்டு சஸ்பென்ஷன்ல வச்சாரு, லைக் வாட்டர்ல வந்துட்டு வச்சாரு. ஓகேவா? சி, நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட் இட். Illuminated a green alga placed placed in a suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the size of O2 evolution. Yes. Okay. இங்க என்ன இருக்கு? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு aerobic bacteria இருக்கு. Okay. இப்ப aerobic bacteria என்ன அர்த்தம்? It wants or it needs O2. ஓகேவா? அப்ப O2 எங்க எங்க இருக்கோ இது அங்கதான் இருக்கும். அப்பதான் வாழ முடியும். ஓகேவா? இப்ப இங்க என்ன இருக்கு? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you're having a specific variety of you are having a specific variety of green algae, which is actually known as cladophora. Okay. So cladophora is actually something that is able to produce O2. Yeah. So, so if you see over here, this Engelmann person is there, right? He placed this in a particular suspension which also had aerobic bacteria. So that when this green algae was observing, you know, uh, sunlight from the light, or it was observing some specific colors of the spectrum. What it did is it started to emit O2, okay? And that particular sites where O2 had been emitted, over there this aerobic accumulation, that is this aerobic bacterial accumulation, was extremely high. Okay, அதாவது this back, okay. So yes, see, தியோடர் எங்கல்மேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா filament of green algae ஆன கிளாடோஃபோரா வந்துட்டு வாட்டர்ல வந்துட்டு வச்சிருந்தாரு, ஓகேவா? So he placed a filament of green algae கிளாடோஃபோரா in water containing aerobic bacteria. Okay, white light வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரிசத்துல பாஸ் பண்ணும்போது started to split. Different parts of the algae வந்து received வந்துட்டு இந்த மாதிரி first of all யூனிஃபார்மா தான் வச்சிருந்தாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கனால உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் தானே இருக்கு, இந்த மாதிரி வச்சிருந்தாரு, ஓகேவா? So different parts of the algae வந்துட்டு different types of colors வந்து வந்துச்சு. And in the aerobic bacteria இருக்கு இல்லையா, it moved towards the region where oxygen concentration was highest ஆனது. அப்பதான் வந்துட்டு எங்கர்மேன் observed that bacteria வந்துட்டு எங்க இருந்துச்சுன்னா ப்ளூ வயலட்லி ரெட் ரீஜன் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரத்துல தான் இருந்தது, ஓகேவா? சோ இதனால நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுச்சுன்னா photosynthesis was most effective in blue violet and red, least effective in the green ன்னு வந்துட்டு தெரிய வந்துச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு புரியலன்னா நோ ப்ராப்ளம் பா, தேர் இஸ் நத்திங் டு வரி. ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு இன்னொரு டைம் நல்லா கிளியரா சொல்றேன். சி, இங்க வந்து ஆல்கேஸ் இருக்கு. ஆல்கே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டா ஒரு கண்டெய்னர் அந்த மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க, ஓகேவா? இட் ஹட் பீன் லாக்ட் இன் அ கண்டெய்னர், இட் கேன் நாட் எஸ்கேப் எனிவேர், இட் வில் பி ஸ்டேயிங் ஆஸ் சச். அங்க இருக்குன்னா அங்கேயே தான் இருக்கும். என்ன பண்ணாருன்னா இதுல வந்து டிஃபரெண்ட், இது இப்போதைக்கு இந்த ஆல்கேல வந்துட்டு எல்லா வகையான கலரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு பாருங்க, எல்லா வகையான கலருமே ஹி ஸ்டார்டட் டு இது ஓகே பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு அவர் கரெக்டா வந்துட்டு பார்க்கும்போது அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருந்துச்சு. இதுக்குள்ள தண்ணி போச்சு, ஆல்கேவால உள்ள வர முடியாத மாதிரி இருந்தது, ஓகேவா?
அப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு, இங்க வந்துட்டு இந்த ஆல்கேவால எங்க போக முடியாது, பாக்டீரியால இங்க வராத மாரி இருந்துச்சு. ஓகேவா. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா வந்துட்டு, இந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா இங்க அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சுச்சு. இங்கேயும். தென் இங்க ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்துச்சு. இங்க கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தது. அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? இது வந்துட்டு ஏரோபிக் பாக்டீரியா. சோ தட் மீன்ஸ் இட் வாண்ட்ஸ் O2. சோ O2 வந்துட்டு அப்பன்னா இங்க இருந்து நெறைய ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இங்க O2 பற்றாக்குறையா இருக்கனால தான் இங்க கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே. சோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் வந்துட்டு வாட் ஹி நோட்டட் இஸ் தட் ஆ இது வந்து ப்ளூ வயலட் கலர்லயும், ப்ளூ வயோலட் கலர்லயும், அதன் பிறகு ரெட்லயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அதிகமாக வந்துட்டு இருந்தது. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிரீன் தான் வந்துட்டு என்னது லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ். கிரீன் தான் வந்துட்டு லீஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்தது. பட் நாமலாம் என்ன நெனச்சிருப்போம், ஓகே கிரீன் தான அப்ப இயற்கையின் கலர். சோ இட் வுட் ஹேவ் பீன் ஹைலி எஃபெக்டிவ்னு நெனச்சிருப்போம்ல. லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஈவன் ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் தட் ஒன்லி. Okay. If you guys don't know, then well, that's good that you are not into any type of stereotypes. Okay. Yeah. So இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இட் ஸ்டார்டட். ஓகேவா. தென் ஆஃப்டர் திஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பை த மிடில் ஆஃப் 19th செஞ்சுரி அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன நம்ம 21st செஞ்சுரி அண்ட் 2020. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு 20th செஞ்சுரி 19 ஓகேவா. ஸோ அப்பனா வந்துட்டு 1850ஸ்ல ஓகே 19th செஞ்சுரினா அப்ப 1850ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதான் வந்துட்டு 19th செஞ்சுரி. அப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டிஸ்கவர்ட் தட் பிளான்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் லைட் எனர்ஜி டு மேக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃப்ரம் CO2 அண்ட் இது மாதிரி இருந்துச்சு. வந்துட்டு அவங்க என்ன எடுத்திருந்தாங்கன்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு தே டிடன்ட் ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா. ஸோ குளுக்கோஸ் C6H12O6 they were representing it in this equation. ஓகேவா. சோ இந்த மாரி வந்துட்டு இருந்தது. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, கர்லியஸ் வான் நீல். ஓகே. கர்னெலியஸ் வான் நீல். ஓகேவா. இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சும்மா ஷார்ட்டா வந்துட்டு ஒரு டைம் கர்னெலியஸ் வான் நீல்னே கூப்பிடலாம். பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. சோ கர்னெலியஸ் வான் நீல் இருக்கிறாரு இல்லையா? இவர் வந்து நான் இப்போ இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, ஹி இஸ் அ மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். தட் மீன்ஸ் வாட்? ஹி இஸ் அ பெர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஸ்டடி அபௌட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகேவா. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ இந்த ஸ்டடீஸ்லாம் என்ன மாரி இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு, பர்பிள் அண்ட் கிரீன் பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல வந்துட்டு ஹி ஸ்டார்டட் டு ஸ்டடி அபவுட் திஸ். ஓகே. ஸோ கர்னேலியஸ் வான் நீல் ஸ்டடிட் அபவுட் பர்பிள் அண்ட் கிரீன் பாக்டீரியா. ஓகேவா. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஹி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் எ லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும். ஹி ஆல்சோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தட் இன் விச் ஹைட்ரோஜன் ஃப்ரம் அ சூட்டபிள் ஆக்சிடைசபிள் காம்பவுண்ட் ரெடியூசஸ் CO2 to carbohydrate. ஓகே. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்பிள் பாக்டீரியா பேர் தான் பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியா. ஓகேவா. இந்த பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியா ஒரு இந்த கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியா ரெண்டுமே இந்த சல்ஃபர் பாக்டீரியா. என்னது பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும் சரி, கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும் சரி, ரெண்டுமே பர்பிள் பாக்டீரியா தான். நார்மலா இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் மாரி, அதாவது கிரீன் பிளான்ட்ஸ் மாரி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்துட்டு நான் நல்ல வேளை உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் இங்கேயே சொல்லிட்டேன். தட் இஸ் அபௌட் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துலயே வந்துட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கு. எஸ் இங்க இருக்கு. சாரி இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆக்ஸிஜனிக் A, ஆக்ஸிஜனிக் H2S, H2 எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் சொன்னதுக்கான ஐ அம் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீவ்ட். நவ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இன் a very easy way. அதாவது யூ ஹேவ் டு நோ தட் H2O is alone the thing that is like இது இருந்தா தான் H2O இருந்தா தான் வாழணும்ன்ற அவசியம் கிடையாதுப்பா. இப்ப பாருங்க பீப்பிள் சரி பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும் அப்புறமா கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும் வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து பண்ணுச்சு. ஆனா, இதுல என்ன ஒரு வித்தியாசமான விஷயம்னா, அன்லைக் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் தே டிட்ன்ட் யூஸ் எனி வாட்டர். ஓகே. தே டிட்ன்ட் யூஸ் எனி வாட்டர். அவங்களுக்கு வாட்டர் தேவையே இல்ல. ஓகேவா. சோ இவங்களுக்கு வாட்டர் தேவையே இல்லன்னா என்ன அர்த்தம்? இன்ஸ்டெட் அவங்க வந்துட்டு அப்ப அதுக்கு பதிலா இவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, தே யூஸ்ட் அ ஹைட்ரோஜன் சல்ஃபைடு. அதாவது இவர் வந்துட்டு ஓகே இங்க வந்து ஹைட்ரோஜன் சல்ஃபைடு வந்துட்டு இருந்தது. ஓகேவா. இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் உடைய ரியாக்ஷன் தான் இந்த மாரி இருக்கு பாருங்க. H2A. ஓகே நான் இருங்க உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay, first of all, the first doubt that we will be getting when we read this topic is that means whether purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria cannot use H2O. Will they only use H2S? அப்படின்றது is a very common question இல்லையா? Even I was getting this. So see, purple பாக்டீரியாவும் green பாக்டீரியாவும் வந்துட்டு சாரி purple sulfur பாக்டீரியாவும் green sulfur பாக்டீரியா அவங்க பேர்லயே சல்ஃபர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they cannot use H2O as a electron donor for photosynthesis. ஓகேவா. ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா H2S தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து H2O cannot at all use. That is very important point. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு பிறகு வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இவங்களுக்கு கிட்ட இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு, how did
Cornelius Van Niel find that green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria uses only H2S and it doesn't use H2O. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கர்னலியஸ் வேன் நீல் இருக்கிறாரு இல்லையா? அவர் வந்துட்டு அ இ இந்த பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும், இந்த கிரீன் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவும் வந்துட்டு H2S தான் யூஸ் பண்ணுது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் H2O அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேர்ஃபுல்லி வந்துட்டு ஹி ஸ்டார்ட்டட் டு அப்சர்வ் தெம். ஓகேவா? இவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி ஹி ஸ்டார்ட்டட் டு அப்சர்வ் த குரோத் அண்ட் தென் ஹி ஆல்சோ ஸ்டார்ட்டட் டு அப்சர்வ் த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் தே கன்சியூம்ட் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் தட் தே ரிலீஸ் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இல்ல டியூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அதெல்லாமே வந்துட்டு ஹி ஸ்டார்ட்டட் டு நோட். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாக்டீரியாலாம் வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் பிளேசஸ் வேர் H2S இருக்கோ, அப்புறமா H2S அப்புறமா லைட் இருக்கிற இடத்துல தான் வந்துட்டு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாக்டீரியா பெர்ஃபார்ம்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஈவன் தோ தே வேர் நாட் ப்ரொடியூசிங் ஆக்ஸிஜன். அதுவும் வந்துட்டு ஹி நோட்டட் தட். ஓகேவா? ஏன்னா வந்துட்டு இங்க ஆக்ஸிஜனே உங்களுக்கு இங்க வரல. ஹி குடன்ட் கேட்ச் ஆக்ஸிஜன் அலோன். இட் வாசன்ட் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் O2 வந்துட்டு ஹி ஃபவுண்ட் தட் சல்ஃபர் டெபாசிட்ஸ் வந்துட்டு அக்யூமுலேட்டட் அரவுண்ட் த பாக்டீரியா வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு ஹி ஆல்சோ நோட்டிஸ்ட் தட் photosynthesis produced or proceeded photosynthesis proceeded uh, H2S photosynthesis வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது H2S தான் கன்சியூம் ஆச்சு. அப்புறம் சல்ஃபர் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு as a ப்ராடக்டா பை ப்ராடக்டா. CO2 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் இன்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டா வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ லைக் திஸ் ஹி ஸ்டார்டட் டு அப்சர்வ் த பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா. அண்ட் அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கன்க்ளூட் தட் இந்த பாயிண்ட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கன்க்ளூட் தட் இஸ் in the photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound. ஆக்சிடைசபிள் காம்பவுண்ட் என்னது? இது வந்து ஆக்சிடேஷன் போகும். ஆக்சிடைசபிள் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா இட் வில் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் இட் வில் ரெடியூஸ் திஸ் ஆக்சிடேட் ஆக்சிடை ஆக்சிடைசிங் ரியேஜன்னா இட் வில் ஆக்சிடைஸ் அதர்ஸ் அண்ட் இட் வில் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன். ஓகேவா? சூட்டபிள் ஆக்சிடைசபிள் காம்பவுண்ட்னா இட் வில் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் இட் வில் ரெடியூஸ் அதர்ஸ். So hydrogen எதுல இருக்குன்னா it should be in a very suitable in a very suitable oxidizable compound that can reduce CO2 to carbohydrate. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ பிளான்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம H2O தான் இங்க வந்து ஹைட்ரோஜன் டோனரா வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் டு O2 ஆக வந்துட்டு இருந்தது. எஸ், இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க 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 ஆக்சிடைசபிள் காம்பவுண்ட் வந்துட்டு நமக்கு H2A ஜென்ரலான ஒரு ஈக்குவேஷன் இதுதான். ஓகேவா? இது வந்துட்டு ஓவா இருக்கலாம், இது வந்துட்டு எஸ்ஸா இருக்கலாம், இல்ல இது வந்துட்டு வேற ஏதோ வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அவர் சொன்னாரு. ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் தான் போகும். அதாவது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு H2 வந்துட்டு தனியா பிரிஞ்சுட்டு இங்க 2A வந்து. ஓகேவா? ஸோ இங்க 2A வந்துருது இல்லையா? ஸோ இந்த இதுதான் I just want you all to know this. Okay. Okay. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can very clearly see இல்லையா? So hence it is oxidation. So it's a suitable oxidizable compound. Okay. இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஸ்ல வந்துட்டு H2O தான் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் டோனரா இருக்கு. இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? உங்களுக்கு H2S தான் ஹைட்ரஜன் டோனரா இருக்கு. பர்பிள் அண்ட் கிரீன் பாக்டீரியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூசஸ் வந்துட்டு என்னது H2S தான் வந்துட்டு என்னது ஹைட்ரஜன் டோனரா யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு என்னது சல்ஃபர் தான், எல்லாம் வந்து சல்ஃபேட் தான் வந்துட்டு இருக்கு. நோ வந்துட்டு O2 is produced. இதனால அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்துட்டு O2 evolved by green plant வந்துட்டு thus come from the H2O, not from CO2. This was later proved by the radioisotopic technique. Yes, இது வந்துட்டு லேட்டரா வந்துட்டு ரேடியோ ஐசோடோபிக்ஸ் டெக்னிக்ல வந்துட்டு they proved it. ஓகேவா? So therefore overall correction of the equation வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு வந்திருக்கு. ஓகேவா? So 6CO2 plus 12 H2O gives rise to C6H12O6 plus 6 sorry plus 6O2 correct plus 6O2 plus 6H2O அப்படின்றது வந்துட்டு he was able to conclude. Okay, so okay, I hope you all were able to learn something that's very useful. Okay, so 1 minute. Yes. ஏன் இங்க மட்டும் இவ்வளவு பேக் பேஜ் இருக்கு? ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி வில் ஜஸ்ட் சீ சம் சயின்டிஸ்ட்ஸ் அகைன். ஓகே, ஃப்ரம் தி வெரி பிகினிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன இருந்தது? இங்க இங்க யூ கேன் வெரி கிளியர்லி சீ தட் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஆர் வெரிகேட்டட் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஆர் வெரிகேட்டட் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த வெரிகேட்டட் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாஸ் டன் பை someone whom they didn't say as who did it. ஓகே, ஹாஃப் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே யார் செஞ்சாங்கன்னு தெரியல. அடுத்தது ஜோசப் ப்ரீஸ்லி வந்தார். ஓகேவா? அடுத்ததான் வந்துட்டு ஜோசப் ப்ரீஸ்லி வந்தாரு. ஸோ யா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி வில் ரைட் அபவுட்.
ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்தாங்க? ஜோசப் ப்ரீஸ்லி வந்தாங்க. இவர் என்ன பண்ணாரு? வாட் டிட் ஜோசப் ப்ரீஸ்லி டூ? ஜோசப் ப்ரீஸ்லி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீ டிட் அ வெரி பேசிக் திங் தட் இஸ் கொலைக்கார பாவி இவர் தான். ஓகேவா? இவர் தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி தெரியும் தப்பா சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் நாமளா இருந்ததுன்னா we wouldn't have done even half of what he had done. But anyways, if you see over here, uh, fine, okay. See, Joseph Priestley வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what he did is இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த rat, அப்புறமா அந்த கேண்டில், அப்புறமா அந்த பிளான்ட், இது எல்லாத்தையும் வச்சு he was able to conclude that அந்த O2 ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, அதெல்லாம் வந்துட்டு he was able to conclude. ஓகேவா? half leaf எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they were able to conclude that CO2 is very important, and also from variegated leaf experiment they were able to conclude that green parts of the plant வந்துட்டு is producing starch and they were able to conclude. Yeah, okay, perfect. இப்ப இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் ஹவுஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா, he did it. இந்தியன் yeah, so who is this? See, Jan Indian House. Yes. So Jan Indian House இருக்கிறாங்க இல்லையா, இவர் வந்துட்டு செஞ்சாரு. Indian House இருக்கிறாரு இல்லையா? So இவர் வந்துட்டு செஞ்சாரு. So how did he do this? இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு இந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. So அந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ட் பேர் வந்துட்டு would be somewhere over here. No, they didn't give the name. Okay. Aquatic plant வந்துட்டு எடுத்து O2 வந்துட்டு separated. Okay, he was able to separate it. Okay. Then after this, what else? Who else came? Then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா after that Julius Sachs சொன்னாங்க. இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா glucose is produced, இது சொன்னாங்க chlorophyll is in the chloroplast. அப்புறமா வந்துட்டு glucose வந்துட்டு is made in the green parts of the plant அப்படின்னு வந்துட்டு இவங்க சொன்னாங்க. Yeah, so Julius. Okay, so first of all chlorophyll வந்து chloroplastல இருக்கணும். அதன் பிறகு okay, so then what else did he say? I'm so sleepy. அப்புறமா glucose is produced by the green parts, அப்புறமா வந்துட்டு glucose is produced and also which is stored as the starches. Glucose வந்து starch ஸ்டோர் ஆகப்பட்டிருக்கும். ஸ்டார்ச் ஆக இருக்கணும். அதன் பிறகு what else did he say? He also said that green parts of the plant தான் photosynthesis செய்யணும்னு சொன்னாரு. இதுவுமே பிளண்டரா தான் கொடுத்திருப்பாங்க ஆக்சுவலா. அடுத்து TW எங்கல்மேன் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? What did this TW Engelmann do? This TW Engelmann was the one who actually performed lots of things. Amongst them, and the bacteria, aerobic bacteria, அப்புறமா அந்த green தான் வந்துட்டு least, ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே he said. bluish violet red தான் இருக்கு max. ஓகே, அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு Cornelius van Niel தான் வந்துட்டு இந்த சல்ஃபர் பாக்டீரியா பத்தி சொன்னாங்க.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தோம்னா எஸ். அடுத்ததான் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், இதோட சைட்ஸ், இதோட பிக்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு we are going to see. ஓகே. ஸோ எஸ். ஸோ photosynthesis வந்துட்டு எங்க நடக்குது? It is happening in the green patch of the plant. Okay. So what causes that green color? What causes that green color? So green color is actually வந்துட்டு is caused by a specific cell organelle known as chloroplast. Chloroplastல தான் வந்துட்டு அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன நடக்குது? photosynthesis நடக்குது. நமக்கு இதை வச்சு தெரியுது. ஓகே. chloroplastல எங்க நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்கும். That part is what known as chlorophyll. Chlorophyll chloroplastல இருக்கும், and in this particular region only you can clearly see that photosynthesis is in. Okay, so photosynthesis takes place in the green leaves and other green parts of the plant ல தான் நடக்குது. Chloroplast வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா present in the walls of mesophyll cells. Yes. So the first question that we all will be getting over here, இதை படிக்கும் போது those who didn't study anatomy and parts of morphology can very easily get that. What is or what are mesophyll cells? இல்லையா? Okay. So mesophyll cells இல்லைன்னா வந்துட்டு yeah, so these cells are the specific varieties of cells which are mainly present in the leaves. Okay. So இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா mesophyll cells இருக்கிறாங்க இல்லையா? Mesophyll tissue அப்படின்றதுல தான் வந்துட்டு they will be also constituting the mesophyll tissue as the soft green tissue that is present in the upper and in the lower epidermis of the leaf. Yes. So இதெல்லாம் எங்க இருக்கும்? Mainly வந்துட்டு you can clearly see them in the leaf. இது இல்லாம உங்களுக்கு chloroplast இருக்கும், and also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is a main site of photosynthesis also. உங்ககிட்ட ரெண்டு வகையான mesophyll cells இருக்கும். Pelecyte mesophyll இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா spongy mesophyll இருக்கும். So yes, இந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு இப்ப I just explained what I read இல்லையா? Rather than doing like this once again. Shit, 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 shit. Wait a second. I think I will have to wait. I'm having some technical issues. Wait, pa.
So it seems someone had commented, not commented, had done a live chat, and I'm so happy. Maybe it's just a sentence for them, but for me, it's a very big thing. Yeah. So hi, hi, you teach me. I am listening. So Uma Pardon. Well, I'm so sorry. I was having some technical issues. I'll just proceed. Okay, so I'll just proceed now. So yeah, now we will be going along with this particular course. Okay. Yeah. So fine, perfecto. If it's possible, just one is watching at present. Wait, whether my subscriber count has been increased. Um, okay, fine. Let us just proceed 1 minute. I will just get out of this. Perfecto. What happened? Yeah. Perfect. Okay. இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம அடுத்ததா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now we are going to have some anatomy of leaf வந்துட்டு பார்க்க போறோம். So first of all, இங்க mesophil cellsனா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்ல? So what are mesophil cells? Can you tell me? So mesophil cells are the specific variety of cell uh, which are present in the leaf. Okay, where leaf உடைய upper layer lower layer இருக்கும். இந்த mesophil cells தான் நமக்கு chloroplast எல்லாமே வந்து locate ஆகியிருக்கும். எங்க இருக்கும்? mesophil cell. Okay, so chloroplast வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually present mainly in mesophil. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so anatomy of a leaf வந்துட்டு இப்ப பார்த்தோம்னா you can very clearly see over here, that is first of all you can see that there is a layer of cuticle. Then after this you can see that there is epidermis. Then after that you can see that there is palisade mesophil இருக்கு. Then after that you can see that there is lower epidermis இருக்கு. So you can see that there is vein, there is spongy mesophils இருக்காங்க, there is stomata இருக்காங்க. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. Yeah, so first of all if you want to see or if you want to just study this in depth னா first of all வந்து ஒரு லீஃப் இருக்குன்னா லீஃபோட லோயர் லேயர்ல ஸ்டொமேட்டா இருக்கும். ஓகே, கியூட்டிக்கல் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி அப்பர்லயும் இருக்கும் லோயர்லயும் இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் நோ திங் டு பி ஒரிட் அபவுட் இட். ஸோ கியூட்டிக்கல் வந்து மேலே இருக்கும் கீழே இருக்கும். அது வந்து ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் மாதிரி நம்ம எபிடாமஸ் இருக்கும். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து ஸ்பாஞ்ச் செல்ஸ் இருக்கும். அதாவது இந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் இருக்கும். மீசோஃபில் செல்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி மேல இருந்து தான் கீழே வருவாங்க. ஓகேவா, லைக் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெலசைட் செல்ஸ் இருப்பாங்க. அப்புறமா தான் உங்களுக்கு ஸ்பாஞ்சி மீசோஃபில்ஸ் இருப்பாங்க. யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெலாய்சேட் மீசோஃபில் செல்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெலாய்சேட் மீசோஃபில் செல்ஸ் இருப்பாங்க. அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பாஞ்சி மெத்தது ஸ்பாஞ்ச், நல்லா ஸ்பாஞ்ச் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி. பட் now all you have to see is you have to notice this fellow. ஓகேவா, ஃபைனா? ஓகே, சி மீசோஃபில் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஷ்யூ, இது வந்துட்டு ஒரு வகையான டிஷ்யூ வந்துட்டு சாஃப்ட். இது வந்துட்டு என்னது? இது இஸ் சாஃப்ட் green tissue. It is a soft and then green tissue. ஓகேவா, ஸோ இது வந்துட்டு present in the upper and then lower epidermisல இருக்கும். ஓகே, upper and lower epidermis. எபிடர்மிஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is present in the upper and then lower epidermis of a leaf. லீஃப்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் மெனி குளோரோபிளாஸ்ட். இதுல வந்துட்டு நிறைய குளோரோபிளாஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். வி நோ தட் இல்லையா? ஸோ யா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெயின் சைட் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ்மே இதான். ஓகேவா, இதான் வந்துட்டு மெயின் சைட் ஆஃப் photosynthesis. Okay, why the வந்துட்டு main site of photosynthesis. Hereafter there won't be any breaks. I have just taken a very big break now only. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெலாய்சைட் மீசோஃபில்ஸ் இருக்கு இல்லையா? these are located in the upper ears. பெலாய்சைட், first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பெலாய்சைட் பார்க்க போறோம். பெலாய்சைட் மீசோஃபில் இருக்கு. அப்புறமா வந்து ஸ்பாஞ்சி மீசோஃபில்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஈஸியாக பார்த்தோன்னே வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பெலாய்சைட் மீசோஃபில்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த பெலாய்சைட் மீசோஃபில்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லொகேட்டட் பிலோ தி அப்பர் எபிடர்மிஸ். எஸ், இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்பர் எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கு. இது வந்துட்டு above above the lower epidermis இல்ல அப்படின்னா வந்துட்டு இல்லைன்னா below the
below the palisade mesophilic அடியில வந்துட்டு இருக்காங்க. cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா elongated இருப்பாங்க and also closely packed. You can very see clearly see எவ்வளோ நீட்டமா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாருங்க எவ்வளோ க்ளோஸா பேக் ஆகிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்க இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? We can very easily see that okay palisade is what palisade வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா palisade are cells ஓகேவா? palisade cells வந்துட்டு என்ன elongated இருப்பாங்க. elongated closely packed இருப்பாங்க. ஓகே க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம எஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தே கண்டெயின் வாட்? தே ஆல்சோ கண்டெயின் குளோரோபிளாஸ்ட். வாட் டு தே கண்டெயின்? தே ஆல்சோ ஹேவ் குளோரோபிளாஸ்ட் இன் தெம் இல்லையா? ஓகே இது நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி மேஜர் சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இதுதான். ஓகேவா? மேஜர் சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இதுதான். photosynthesis. இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூஸ்லி பேக்டா இருப்பாங்க. லூஸ்லி பேக்டா இருப்பாங்க. லூஸ்லி அரேஞ்ச்டா இருப்பாங்க. ஸோ லூஸ்லி அரேஞ்ச்டா இருப்பாங்க. கேஸ் பீசஸ்லாம் நிறையவே இருக்கும். So now the major question that we all will be getting is that whether the photosynthesis will be happening in palisade or spongy, and in which place, that is in case of palisade or in case of spongy, in where will the number of chloroplasts will be high. அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா the answer is palisade. Okay, palisade is the answer. ஓகேவா? ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லீஃப்ல வந்துட்டு போத் பெலாய்சைட்லயும் நடக்கும், ஸ்பாஞ்சிலயும் நடக்கும். ஆனா ரொம்ப அதிகமா பெலாய்சைட்ல தான் நடக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு நெறைய குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆளுகிட்ட தான் இருக்கு. தட் இஸ் பெலாய்சைட். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப இதான் லீஃப்னா இந்த லீஃப்ல இதான் அப்பர் பார்ட். இதுக்கு அடியில இருக்கிறது இஸ் லோயர் பார்ட் இல்லையா? இந்த அப்பர் பார்ட்ல வந்துட்டு தான் நமக்கு பெலாய்சைட் இருக்கும். ஸோ அதனால அங்க தான் சன்லைட் வந்துட்டு என்ன வரும்? நமக்கு டைரக்ட்டா வந்துட்டு அப்படியே ஓங்கி ஒரே ஒரு குத்து குத்தும் பாருங்களேன். சும்மா வேற ரகம் இல்லையா? ஸோ எஸ். ஓகே. பெர்ஃபெக்ட்டோ. ஓகே. ஸோ இந்த மாரி வந்துட்டு வரக்கூடியது தான் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது இப்ப லைசேட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய இது தட் இஸ் நன் அதர் தேன் யுவர் ஸ்பாஞ்சி. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் ஏர் கேப் இருக்கு. திஸ் இஸ் யுவர் வெயின் ஆர் யூ கேன் சீ தட் திஸ் இஸ் யுவர் வெயின். வெயின்ல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? யூ ஆர் ஹேவிங் ஃப்ளோயம், யூ ஆர் ஹேவிங் xylem. திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ளோயம். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்பாஞ்ச். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டொமேட்டா. திஸ் இஸ் யுவர் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபைன் இல்லையா? ஓகே. பெர்ஃபெக்ட்டோ. ஓகே. இப்ப அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஆல்சோ சீ த ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? எஸ். ஸோ நவ் வாட் டு வி வாண்ட்? நவ் ஒரு நிமிஷம் ஐ வில் ஜஸ்ட் structure of chloroplast is over here. Okay, is over here. இல்லையா? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட்? குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு என்னதா பிரசன்ட் இந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் தான் இருப்பாங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேல் பி பிரசன்ட் ஒன்லி இந்த மீசோஃபில் செல்ஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் ஆப்டிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் வந்துட்டு வரும். குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா contains a membranous system. ஓகேவா? குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு என்னது? வாட் இஸ் இட்? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஓகே. ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு இஸ் வாட்? குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் அ membranous system. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு அப்புறம் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் இதுகிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் டூ மெம்பரேன்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு இன்னர், இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் தி அவுட்டர் மெம்பரேன். ஒன்று இன்னர், இன்னொரு வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா இருக்கு இல்லையா? ஸ்ட்ரோமா வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரோமா? ஸ்ட்ரோமா இஸ் யுவர் ஃப்ளூவிட். ஓகேவா? உங்களோட ஃப்ளூவிட் ஃபில்டு மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? யுவர் ஃப்ளூவிட் ஃபில்டு மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் இட்? இது வந்து ஸ்ட்ரோமா வந்துட்டு ஃப்ளூவிட் ஃபில்டு மேட்ரிக்ஸ் லைக் சைட்டோபிளாசம் மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரோமா தான் இருக்கும். ஓகேவா? இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இது வந்துட்டு ஒரு மீடியம் தேவைப்படும் இல்லையா? அது வந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தைலகாய்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் தைலகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ தைலகாய்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is your thylakoid. Yes, this is your thylakoid. This is your thylakoid. ஓகேவா? தைலகாய்டு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ தைலகாய்டு அப்படின்றது வந்துட்டு இது தைலகாய்டு, இது ஒரு தைலகாய்டு, இது ஒரு தைலகாய்டு. இதெல்லாம் செட்டா சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரானா வரும். ஓகேவா? அப்புறமா வந்துட்டு ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லிஸ் இருக்கும். ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லி அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்க ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லி. This is your stroma lamellae. This is your thylakoid. This is your grana. This is your grana. This is your stroma lamellae. This is your thylakoid. This is your stroma. This is your stroma. This is your inner membrane. This is your outer membrane. This is the structure. This is the structure. And also see outer membrane, inner membrane, and stroma lamellae. This connecting இது வந்துட்டு ஃபுல்லாவே is your grana.
தென் இதுல வந்துட்டு தைலகாய்டு வந்துட்டு இதுல ஒண்ணே ஒண்ணா தைலகாய்டு. தென் திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரோமா. இது ஃபுல்லாவே திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரோமா. இல்ல ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு, ஸ்டார்ச் கிரானியூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க, லிப்பிட் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இருக்கட்டும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈச் கிரானம் இஸ் a group of membrane bound sacs called thylakoids. Yes, ஒரு கிரானம், அதாவது கிரானா அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈச் கிரானம் இஸ் a group of membrane bound sacs called. எஸ், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு குளோரோபிளாஸ்ட்ல வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஸ்ட்ரோமா இருக்கும். ஸ்ட்ரோமா அப்படின்றது என்னது? இட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ். இட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ்? இது வந்துட்டு ஒரு மீடியம் மாதிரி செயல்படும். இது வந்துட்டு ஒரு மீடியம் மாதிரியே யூஸ் ஆகும். ஓகே, இதன் பிறகு என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see கிரானா. வாட் இஸ் யோர் கிரானா? கிரானா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி பஞ்ச் ஆஃப் தைலகாய்ட்ஸ். பஞ்ச் ஆஃப் தைலகாய்ட்ஸ். காய்ட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா how many membranes does thylakoid have அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ தைலகாய்டு இருக்கு இல்லையா? தைலகாய்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மெம்பரேன் இருக்கு. ஓகே, ஒன் மெம்பரேன் இருக்கு. ஹவு மெனி மெம்பரேன் பா? ஒன்லி ஒன் மெம்பரேன் இருக்கு ஃபார் தைலகாய்டு. தென் ஆஃப்டர் தட் ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரானா இருக்கு அப்படின்னா, சாரி எஸ், ஒரு கிரானம் இருக்குன்னா ஒரு கிரானத்தை வேற இன்னொரு கிரானத்தோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது கிரானம். கிரானத்தோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் நம்மளுடைய. ஓகே, fine, perfecto. I hope you all can understand this very easily. Okay, fine, amazing. Okay, so இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so yeah, that's it. Then ஒரு நிமிஷம், we will just delete these pages. Delete it. Delete. ஏன் அதுக்குள்ள ரிங்க வந்துச்சா? Why did we come over here within that? Okay, fine. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, now what do we have அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so you have completed this இல்லையா? So structure வந்துட்டு பார்த்தாச்சு. So இதன் பிறகு வந்துட்டு, where is my spectacle? So yeah, indeed it is missing some pages it seems. அச்சச்சோ. Okay. It's not missing. I just got confused. Okay. First of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெம்பரேன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் தெரியுமா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது இதுதான். ஸோ ஒரு குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, the membrane system வந்துட்டு traps the light energy and synthesis ATP and then NADPH. Yes, so I hope you all can understand that. இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுமா? This will be trapping. என்ன பண்ணும்? It will actually trap the energy. Okay, it will trap the energy. What is this? Thank you. பேசாதீங்க. Okay, I'm so sorry. Okay. So first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா chloroplast இருக்கு இல்லையா? So membrane system வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா traps the light energy and also synthesize வந்துட்டு ATP. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு NADPHமே வரும். ஸோ ஸ்ட்ரோமால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குதா? ஓகே, இப்போதைக்கு லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குதா? லைட் ரியாக்ஷன் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு NADPயும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ATPயும் உங்களுக்கு NADPH வரும். இது ரெண்டுமே வந்துட்டு எங்கேருந்து வரும்? உங்க லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து வரும். ஓகேவா? இது வந்து லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? இது வந்து லைட் இல்லாத நேரத்தில் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் கிடையாதுப்பா. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் லைட் இண்டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் பட் இட் நீட்ஸ் லைட் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன் வேணும். ஓகேவா? இது என்ன பண்ணும்னா இந்த ஏடிபி இந்த NADPH யூஸ் பண்ணி CO2வை என்னது குளுக்கோஸா மாத்தி விட்டுரும். ஓகேவா? ஓகேவா? இது இல்லாம லைட் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணும்னா இதுதான், இந்த லைட் ரியாக்ஷன் தான் உங்க வாட்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு O2 ஆக வரும். ஓகேவா? உங்களுடைய வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக வரும்? இட் வில் கம் as O2. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பரேன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, மெம்பரேன் சிஸ்டம் வந்து ட்ராப்ஸ் லைட் எனர்ஜி அண்ட் சிந்தசைஸ் ATP. என்ன பண்ணும் இது? திஸ் ஒன் வில் பி ஆல்சோ சிந்தசைசிங் ATP. ஓகே, லைட் எனர்ஜி ட்ராப் பண்ணி இட் வில் பி சிந்தசைசிங் ATP. எப்படி இது ட்ராப் பண்ணணும் தெரியுமா? I'll tell you. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா வந்துட்டு இது கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ரிசெப்டர் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும். P2 PS2 இருக்கும்.
பொன்னியின் செல்வன் ஒண்ணு இருக்கும். இதுல வந்துட்டு லைட் எனர்ஜி வரும். இந்த லைட் எனர்ஜி என்ன பண்ணும்னா, இது இப்படி உள்வாங்கி வச்சுக்கும். உள்வாங்கி அது எலக்ட்ரான் கொடுத்துரும். இந்த எலக்ட்ரான் தான் ட்ராப் பண்ணி வச்சிருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இது இந்த எலக்ட்ரான் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? நிறைய ஜம்ப் பண்ணி கடைசியா சுத்தி கடைசியா இங்க வந்து நிக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஓகே, ஃபைன், பெர்ஃபெக்டோ. எஸ், இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இன்கார்பரேட் CO2 into plant for synthesizing sugar. எஸ், இது டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்குது, which in turn forms starch. So it is called a dark reaction. It does not mean that they occur in darkness or that they are not light dependent. Okay, so yeah, see, actually they want lighter, don't want light ஆன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா they want light reaction. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about photosynthesis pigments பத்தி பேசுறீங்கன்னா you will have to remember this. ஓகேவா? So you can see that there is chromatography paper. We all know this chromatography paper இல்லையா? Paper chromatography. ஒரு நிமிஷம், I'll just drink water. ஓகே, யா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட குளோரோஃபில் A இருக்கு, B இருக்கு, xanthophyll இருக்கு, கெரட்டினாய்ட்ஸ் இருக்காங்க. So இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are the pigments or the substances that have the ability to absorb a light at specific wavelengths. ஓகேவா? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? These are the pigments. ஓகேவா? இந்த pigments என்ன பண்ணுமா? அந்த substances that have the ability, என்ன ability இருக்கு? They can actually absorb light. Okay, pigments அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா color producing ஆக இருக்கணும். Then also they should be helping in photosynthesis by absorbing light. ஓகேவா? So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you cannot expect that chlorophyll அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should observe every type of light. No, no, it's not like that. Okay, and it is chlorophyll வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they will observe, but they will be observing some specific types of wavelength in a very good way. Okay, so அடுத்ததா இருக்கிறது தான் is your chromatography. That is it shows the following leaf pigments in chromatography. Yes, you can see that. First of all is your xanthophyll, which first of all xanthophyll. இது வந்துட்டு yellowish in color. அது எப்படின்னு தெரியல, பட் சிலதை மட்டும் படிக்கும் போது அந்த கலர் வந்துட்டு என்னோட பிரெயினுக்கு வருது. லைக் xanthophyllனா yellowisha இருக்கும், கெரட்டினாய்ட்ஸ்னா அந்த ஆரஞ்சிஷா இருக்கும், ஆரஞ்சு எல்லோல இருந்து அந்த ஆரஞ்சா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த எல்லோ கிரீனாக இருக்கும். ஓகே, அந்த எல்லோயிஷ் கிரீனாக இருக்கும். அப்புறமா வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்ல பிரைட்டான ஒரு நல்ல சூப்பர்பான ஒரு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். பிரைட் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ளூயிஷ் கிரீனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏ வந்துட்டு சூப்பர் கிரீனும், பி வந்துட்டு அந்த எல்லோயிஷ் கிரீனும், xanthophyll வந்துட்டு அந்த எல்லோ. தென் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் see the carotenoids are actually none other than are yellow to ஆரஞ்சு. ஸோ பார்க்க பார்க்க இது ஆக்சுவலி என்ன நோக்கி போகுது? உங்க பிரைட் ஆன ப்ளூயிஷ் இந்த கிரீன்ல இருந்து, அந்த ப்ளூயிஷ் கிரீன் கலர்ல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ப்ளூயிஷ் கிரீன்ல கலர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஆரஞ்சு கலர். ஓகேவா? இட் இஸ் கோயிங் டார்க்கர் அண்ட் டார்க்கர். ஓகே, ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோரோஃபில் பி ஆகட்டும், xanthophyls ஆகட்டும், கெரட்டினாய்ட்ஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாமே ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுற பிக்மெண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தேவைப்படாது. But chlorophyll A is the most important pigment. Is it chlorophyll? Chlorophyll A is the most important pigment. Okay. Then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா functions of accessory pigments வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் photoreceptors வந்துட்டு உருவாக்குவாங்க. So what are photoreceptors? So what are photoreceptors? So photoreceptors அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are those specific types of receptors where what they do is actually let's say that photo system or photosystem. Yes, these are the photoreceptors that constitute photo systems. Okay, so I know that you cannot understand anything that I'm at present explaining you guys. Okay, so okay, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you just understand this. அதாவது இந்த accessory pigments வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are used in they are actually light harvesting system. What is light harvesting system? Light harvesting system எல்லாம் LHS. Okay, அதாவது வந்துட்டு is a group of pigment or molecules that observe light and transfer it to the reaction center for photosynthesis. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா light harvesting system is also called as complex wave. உங்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு I'll be explaining this to you. First of all, you just know that in the accessory pigments, that is chlorophyll B, which is actually that yellowish green, then xanthophyll, which is yellow, then the carotenoids, which is orange and yellow. They observe light at different wavelength and transfer energy to chlorophyll A. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்க they are just blindly observe light
and they'll give that light to whom? They'll give that light to chlorophyll A. Okay, they protect chlorophyll A from photooxidation. Okay, photooxidation is a process which can damage chlorophyll A. Okay, we will be also studying, okay, photooxidation. Okay, then after this, what are the specific colors that are observed by this pigments? Okay, you can very clearly see over here. Okay, that is the absorption spectrum and action spectrum are coincide closely, showing the photosynthesis maximum at blue and then the red regions. Yes, violet blue colorly and then red regions தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். Why so? நாமளுமே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆல்கே அந்த இதுல அந்த எங்கல்மேன் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இதே தானே இருந்தது. So yes, so the graph also shows that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. See, okay, so chief pigment வந்துட்டு யார் நம்மளோட chief pigment? That is a chlorophyll A. Okay, with the photosynthesis. Okay, okay. So இங்க வந்துட்டு பாருங்க, இது வந்துட்டு absorption. இது வந்துட்டு உங்களுடைய absorption. Okay, fine. இது வந்துட்டு is your photosynthesis. இது வந்துட்டு உங்களோட photosynthesis எவ்வளவு சூப்பரா நடக்குது. Okay, well, this is just your photosynthesis. This is your B. Okay, well, this is your chlorophyll B, which is slightly higher than that. In the wavelength, chlorophyll B the super absorb பண்ணும். But initially, யார் absorb பண்றாங்கன்னா நம்ம chlorophyll A தான் absorb பண்ணுவாங்க. Then after that வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு carotenoids absorb பண்ணுவாங்க. Xanthophyll is not even present. Okay, so I hope you all can understand this one very easily. Now only we are going to see about photosystems in detail, like what is light harvesting thing, then what is antennae complex, then what is photosystem, what is photoreceptor, how many types are there, why are they used, how are they doing their functions, in the மாதிரி இருக்கிறத now we will be looking at them. Okay, fine, perfect. Which page am I at? I'm at 27. Yes, so add page, create. Okay, add page, create, add page, create. ஓகேப்பா, இப்போ பார்க்கலாமா? அடுத்தது பார்க்கலாமா? ஓகே, அடுத்ததான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் if you see photosynthesis and then இந்த pigments பார்க்கணுமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா pigments வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்ட் into two photosystem வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your அதாவது உங்களுடைய chlorophyll A, your B, your xanthophyll, your carotenoids எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம், ரெண்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். என்னது photosystem 1, photosystem 2. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தீஸ் ஆர் நேம்ட் இன் த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் தியர் டிஸ்கவரி. ஓகேவா, இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இவங்க ஆக்ஷன் வச்சு டிஸ்கவர் பண்ணல. லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்க போட்டோ சிஸ்டம் 2 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க வேலை செய்யும், அப்புறமா தான் உங்க போட்டோ சிஸ்டம் 1 வேலை செய்யும். தீஸ் ஆர் டிஸ்கவர்ட் பேஸ்ட் ஆன் தியர் டிஸ்கவரி. ஒரு போட்டோ சிஸ்டத்துலயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் ஏ இருக்கும், அப்புறமா ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், பவுண்ட் பை ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, ஃபைன், பெர்ஃபெக்ட்டோ. இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு இவங்களை பத்தி பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு வாட் இஸ் அ போட்டோ சிஸ்டம்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ சி ஓவர் ஹியர் யூ கேன் கிளியர்லி சி திஸ் இஸ் யுவர் போட்டோ சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த உரண்ட தான் இஸ் யுவர் போட்டோ சிஸ்டம். ஓகேவா, ஐ திங்க் ஐ கேன் ஜஸ்ட் கேன் ஐ நோ ஐ கேன் டு திஸ் இட் சீம்ஸ். ஓகே, ஃபைன். இதான் வந்துட்டு உங்க போட்டோ சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இது ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் வந்துட்டு உங்களுடைய போட்டோ சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபோட்டோ சிஸ்டம். இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி திஸ் வில் நாட் பி இன் பர்ஃபெக்ட் ஷேப், திஸ் வில் பி இன் பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருக்கும். பட் நான் வந்து சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்துட்டு வாட் ஹேவ் ஐ டன், ஐ ஹவ் டேக்கன் இட் இன் ரவுண்ட். ஓகேவா, ரவுண்ட்ல வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ சிஸ்டம்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு சென்டராக வந்துட்டு உங்களுக்கு யார் இருப்பாங்கன்னா உங்களுடைய குளோரோஃபில் ஏ இருப்பாங்க. யார் இது? இதுதான் குளோரோஃபில் ஏ. ஏ இருக்கு, இதான் வந்துட்டு சென்டர்ல இருக்கு. ஓகேவா, ஃபைன். ஸோ ஓகே, நத்திங். ஓகே, குளோரோஃபில் இருக்கும். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆக்சசரி.
Okay, but these are none other than your accessory pigments. These are none other than your accessory pigments. Okay, fine, perfecto, amazing. Oh, okay, fine. Okay, இந்த accessory pigments என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போதைக்கு சன்லைட் இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சன்லைட் இருக்குமா? இந்த சன்லைட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்க சன்ல இருந்து வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குமா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இட் வில் கோ அண்ட் தென் இட் ஹிட் தி ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ். அப்படின்னா இது வந்துட்டு இந்த குளோரோஃபில் ஏல போய் ஹிட் பண்ணாதான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, இட் வில் கோ அண்ட் ஹிட் ஓவர் ஆர் குளோரோஃபில் ஏ ஆல்சோ. இட் ஹிட் போத் ஆஃப் தெம். ஆனால் மெயின்லி ஹிட் பண்ணக்கூடியது யாரு? தட் இஸ் ஆக்சுவலி யூசி, தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆர் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ ஃபோட்டோ சிஸ்டம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஓகேவா, இது ஃபுல்லாக தான் திஸ் என்டையர் திங் இஸ் வாட் நோன் ஆஸ் யுவர் ஃபோட்டோ சிஸ்டம். Photo system, which is a complex. ஓகே, விச் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இது எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் த தைலகாய்டு மெம்பரேன். இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எங்கே இருக்கும்? தைலகாய்டு மெம்பரேன். ஓகேவா? தைலகாய்டு மெம்பரேன். அதாவது நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்பா உங்களுக்கு இந்த மெம்பரேன் இந்த எங்கெங்க இருக்கு, எது எங்கெங்க நடக்குதுன்னு ப்ளீஸ் டோன்ட் ரிமெம்பர் திஸ். ஐ வில் மேக் இட் இன் அ சச் வே தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இன் வெரி ஈஸி திங். ஓகேவா? ரொம்ப சும்மா சப்பையா புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி வில் ஜஸ்ட் டிஸ்கவர் தட். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிஸ்டம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் டூ டிஃபரெண்ட் திங்ஸ். இந்த குளோரோஃபில் ஏ இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு. தட் இஸ் யுவர் ரியாக்ஷன் சென்டர். தட் இஸ் யுவர் ரியாக்ஷன் சென்டர். ஓகேவா? ஸோ இதுல தான் வந்துட்டு உங்களோட ரியாக்ஷன் வந்துட்டு மெயினாக இனிஷியேட் ஆகும். அதனால தான் இது பேர் வந்துட்டு என்னது? இது பேர் தான் வந்துட்டு ரியாக்ஷன் சென்டர். ஓகேவா? ரியாக்ஷன் சென்டர். ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம். என்னது லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம்? தட் இஸ் தேர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் யுவர் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் உடைய ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நன் அதர் தன் யுவர் லைட் ஹார்வெஸ்டிங். ஓகேவா? லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம். அதனால இவங்க பேர் வந்துட்டு லைட். இவங்க வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டமா இருப்பாங்க, லைட் ஹார்வெஸ்டிங். சி, சிஸ்டம்னா என்னது? குரூப் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேவா? இப்போதைக்கு டிஷ்யூ இஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா இதோடைய ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஜாப் ஆர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ஹார்வெஸ்ட் லைட். அதாவது வந்து லைட் வரும். இது வில் பி ஆக்சுவலி சேனல்டு டு த சேனல்டு டு எதுக்கு சேனல் ஆகிரும்? இது வந்து இட் வில் பி சேனல்டு டு யுவர் ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? இன் சச் வே தட் இதாவது இந்த ரியாக்ஷன் சென்டர் இந்த குளோரோஃபில் ஏ வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேவ் லென்த் அப்சர்வ் பண்ணும். அந்த வேவ் லென்த்துக்கு இந்த லைட்டை மாத்தி எஃபிஷியன்டா போட்டோசிந்தசிஸ் செய்யறதுக்காக இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங். ஓகேவா? திஸ் ஒன். ஓகே, ஓகேவா? இல்லைன்னா வந்து ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆண்டனி காம்ப்ளெக்ஸ். ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆண்டனி காம்ப்ளெக்ஸ். ஆண்டனி காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஸோ சி லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் அந்த ஆண்டனி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இதில் இன்னொரு டவுட்டுமே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து ஏ பி சி பிக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பி கேரக்டர்னாய்ட்ஸ் ஆன்சோஃபில்ஸ் இருக்கும். இது வந்து அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு பண்ணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனர்ஜி டு த ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்துட்டு இருக்கும். ஏன் இத்தனை பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா வந்துட்டு ஒரு பிக்மெண்ட்மே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்த் தான் அப்சர்வ் பண்ணும். பி ஒன் அப்சர்வ் பண்ணும், ஜாந்தோஃபில் ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகேவா? கேரக்டர்னாய்ட் ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணும். அப்புறமா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணும். So now the foremost question that everyone would have is that whether in case of reaction center only chlorophyll A is there, and in case of accessory pigments chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids are only there or only present according to NCERT. அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, so first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the answer is going to be yes. According to NCERT வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்துட்டு குளோரோஃபில் ஏ மட்டும் தான் இருக்கும். அதுலயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு குளோரோஃபில் ஏ மட்டும் தான் இருக்கும். இதில் வந்து ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ ஐம் ஆல்சோ கோயிங் டு கோ along with your NCERT syllabus. ஓகேவா? even though some parts of NCERT is wrong, but we have to follow only that part. ஓகேவா? NCERT பார்ப்பா தான் you have to follow. ஓகேவா? என்ன பண்றது, நம்மளுடைய நீட்டே ஒரு வளவாத எக்ஸாம். ஓகே, சாமி. ஓகே, ஃபைன், பெர்ஃபெக்டோ. ஸோ குளோரோஃபில் ஏ இருக்கு, ரியாக்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம்.
பெர்ஃபெக்ட். ஓகே. அடுத்தது வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு ஆ தைலகாய்டு அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு தைலகாய்டுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 2 மொத்தமா வந்துட்டு 2 வகையான ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். எத்தன வகை இருக்கிறது? இதுவே வந்துட்டு 2 வகையான ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? என்ன அந்த 2 வகை அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஹேவ் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஓகே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் ஓகேவா? ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1, ஃபோட்டோ சிஸ்டம் PS2, PS1. Ponniyin Selvan 1, PlayStation 1, PlayStation 2. No, photo system. Okay. Okay. ஸோ பாக்கி இது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க இந்த ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் அதாவது போட்டோசிந்தசிஸ்ன்றது எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும்னா இங்க தான் ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? செகண்ட் அதான் இங்க வரும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன ஸ்பெசிபிக் வேவ்லென்த் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு 680 நானோமீட்டர்ஸ் வேணும். 10 to the power of -9 நானோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு இதுக்கு தேவைப்படும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன எங்க நடக்கும்? மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் லைக் எக்ஸாக்ட் 680 கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுப்பா. எஃபிஷியன்ட்டான இது வந்துட்டு இங்க தான் நடக்கும். 680 நானோமீட்டர்ஸ்ல தான் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 700 நானோமீட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ அட் PS1, the maximum absorption will be 700 nanometers. At PS2, the maximum absorption would be at 680 nanometers, right? So that doesn't mean that at PS1, only 700 nanometers would be absorbed. Other than that, even if there is 1 nanometer less in case of wavelength, it will not be absorbed. Okay. I hope it is correct and right. Okay. Okay. So sorry, sorry, I know that it is correct. I hope you can understand this. Okay. So PS1 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா maximum absorption இங்க தான் காமிக்கும். It doesn't mean that it can absorb only 700 nanometers என்றது கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஹார்வெஸ்டிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வேவ் லென்த்தை கொண்டு வர பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிக்மெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆல் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்ஹெச்எஸ் வந்து ஒரு ஆண்டனி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குடுப்பாங்க. எக்ஸெப்ட் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஏ தான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிங்கிள் குளோரோஃபில் ஏ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ரியாக்ஷன் சென்டர். PS1 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன் சென்டர் இங்க PS1 இருக்கு இல்லையா? ஸோ த ரியாக்ஷன் சென்டர் அப்சர்வ்ஸ் லைட் அட் 700 எஸ். ஸோ எஸ் இது வந்து பேர் எஸ் PS1ஓட இன்னொரு பேர் வந்து P700. ஓகேவா? P700. இது பேரு P680. 680. ஓகேவா? ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஃபேஸ். ஓகே. வாட் இஸ் திஸ் லைட் ரியாக்ஷன்? லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு see this photochemical phase. So first of all physiochemical process பார்த்தாச்சு. So what is this physiochemical process? Physiochemical process is a very special good process. As I said, it is what photosynthesis. Photosynthesisல வந்து physiochemical processல your first process is your photochemical process. Physiochemical processல your first phase is your photochemical process. Okay. It's very important. It's very important and it's rhyming. Do not get confused with physiochemical process and photochemical process. Physiochemical process la neenga vandu physical energy that is your is all these things you will be using. Photochemical process la you will be using your photolytic energy that is your sunlight and you will be converting it into chemical compounds. Okay. Fine, perfecto. சரி ஓகே. இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா உங்களோட லைட், வாட்டர், ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு இதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகும். So let's begin this process. Okay. So yeah. So the first thing is that ஒரே ஒரு நிமிஷம் 1 minute. I'll just check how many months. Shit. One person watched it. One person watched it. Sorry. 11 members watched my last session. They also commented, hi. Cha, how idiotic am I? Okay, பரவாயில்ல, fine, it's okay. First of all வந்துட்டு oops.
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு அந்த லைட் ரியாக்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ வந்துட்டு இப்போதைக்கு இதுல இருக்கிற மாதிரி இங்க பாருங்களேன். ஸோ when PS to observe the red light of 680 nanometer wavelength, electrons are excited and transferred to an electron acceptor. The electron acceptor passes them to a chain of electron transport system containing of cytochromes. This moves of electron downhill in terms of redox potential scale. The electrons are transferred to the pigment PS1. இந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா few might understand, few may not understand பா, ஓகேவா? Because this is a very little bit complicated thing ஆக சிலருக்கு தான் தெரியும். And also this is the thing that is making this entire lesson as very complicated. Oops, இங்க தொட்டுட்டேன். Okay, so அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you do not read it like this. Okay, this is my kind request, do not read it like this. அப்புறம் வேற எப்படி படிக்கணும்னா I'll tell you. அப்புறம் வேற எப்படி படிக்கணும்னா I'll tell you. Okay, so where is it? Where is it? Where is it? Which page number are we at? We're at 31 now. Okay, first of all, we will add some pages. Okay, add some more pages. Add some more pages. Just some more pages. Okay, fine. So we will have to also import some images. Okay, so the first image and the best image I'm going to import is this one. Okay, so yes. Okay, sorry, I didn't find it. So I didn't, see that the mic was off. Okay. So first of all, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is your first important ஆன ஒரு விஷயம். Um, இது என்ன மாதிரி அலைன் பண்ணலாம்? This photo can it be vertical or shall it be horizontal? So first of all, we are going to see, yes, I'll just repeat it back. First of all, we are going to see light reaction. இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு தெரியும். Um, so, லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட் எனர்ஜி வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இதுல வந்துட்டு டைலகாய்டு மெம்பரேன்ல தான் இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ன்றது நடக்கும். இனி நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே லைட் ரியாக்ஷன் தான். இது எங்க நடக்கும் நான் வந்துட்டு சொல்லியாச்சு. சி இந்த இந்த போட்டோ சிஸ்டம், இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இதெல்லாமே வந்துட்டு இப்ப இனி நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியரா சொல்றேன். இப்ப இருந்து நீங்க நல்லா கவனிச்சா கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் வெரி குட் மார்க்ஸ் இன் திஸ் லெசன். ஓகே ஓகே. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இனி நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே லைட் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? பெர்ஃபெக்ட். இதுதான் வந்துட்டு இஸ் யுவர் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைட் ரியாக்ஷன். ஓகே. ஃபைன். பெர்ஃபெக்ட்டோ. பெர்ஃபெக்ட். ஸோ இங்க வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க வந்து லைட் எனர்ஜி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியாகும். அப்புறமா O2வும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களோட லைட் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாமா? சூப்பர், பேசிக்ஸ் ஆஃப் லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்துடலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்க நடக்கும்னா அட் தைலகாய்டு மெம்பரேன்ல நடக்கும். மெம்பரேன்ல நடக்கும். ஓகே. ஸோ தைலகாய்டு மெம்பரேன்ல நடக்குது. பெர்ஃபெக்ட்டோ. இப்ப அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்னா இதுதான் உங்களுடைய மேஜரான ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? நம்ம என்ன நடக்குமா? ஓகே. உங்களோட லைட் எனர்ஜி இங்க உங்களுக்கு கெமிக்கல் எனர்ஜியாகவும் உங்களுடைய O2ஆகவும் உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி வர்றதுனால உங்களுக்கு என்ன வரும்? உங்களுக்கு ஏடிபி இதுல உங்களோட கெமிக்கல் எனர்ஜி உங்க ஏடிபியும் உங்களோட NADP உங்க NA ஓகேவா? ஓகே. இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? உங்களோட லூமென் இருக்கா? ஓகே. So first of all, what is your lumen? See, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your lumen is a specific lumens இருக்கும். membrane இருக்கு. proteins இருக்கு.
Yeah. So, fine, perfect. Look, I hope you all just understand the specific reaction. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வேணும். இந்த எலக்ட்ரான் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா, இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இந்த அக்ராஸ் த மெம்பரேன் ஆஃப் த தைலகாய்டு போக 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 பார்த்தீங்கன்னா, இதுல இருக்க கைனடிக் எனர்ஜி என்னவா மாறும்னா, உங்களுக்கு யூஸ் ஆயிக்கும். அதாவது சில பல ஸ்பெசிபிக் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த செல்லுல அது என்ன பண்ணும்னா, இந்த கைனடிக் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமா புடுங்கி புடுங்கி எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால என்ன நடக்கணும்? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஆன் ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆகிருமா கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் முழுசா நிற்கிறதுனால. ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? வேற இன்னொரு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் இருக்கும். அதாவது PS1 இருக்கும். இங்க PS2 இருக்கும். PS2 தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு போகும். ஆனா அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு என்ன எல்லாமே எனர்ஜி உறிஞ்சி எடுத்ததுனால இங்க போய் நின்னுக்கும். ஸோ இங்க வந்துட்டு இது என்னது PS1. அப்புறமா வந்துட்டு என்ன போக அப்புறமா திருப்பி இந்த எனர்ஜி வச்சு இங்க வந்துட்டு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு நடக்கும். ஸோ இந்த எனர்ஜி எதுக்கு இந்த செல் ஆர்கனைஸ்லாம் எடுத்துக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்கலாம் H+ கான்சென்ட்ரேஷனை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்றதுக்கு H+ மூவ் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? H+ வந்து இங்க அதிகமாக இருக்கும். எதுனா இப்போதைக்கு இதுதான் உங்க தைலகாய்டு அப்படின்ற பட்சத்துல உள்ளுக்குள்ள அதிகமா இருக்கும், வெளியில ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா they will have to move it. அண்ட் அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. இதனாலதான் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தேவைப்படுகிறது. எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்கு தேவைப்படுகிறது? இந்த H+ மூவ் பண்றதுக்கு. எதுக்கு H+ மூவ் பண்றோம்? H+ மூவ் பண்ணாதான் நம்மளால கான்சென்ட்ரேஷன் மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம H+ மூவ் பண்ணாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால ATPயும் NADPHயும் செக்ரேட் பண்ண முடியும். ஏன் H+ மூவ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ATPயும் NADPHயும் வரும்? அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே? எஸ். பெர்ஃபெக்ட்டோ. இப்ப அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் இஃப் யூ see, first of all, I just want you all to know what is lumen. Lumen is actually a particular opposite to cortex. Aதாவது the inner part of this thyroid is your lumen. Okay, well, that is your without your this one layer of your thyroid. I hope you all can understand it. Okay, perfecto, amazing. Oh, now we will just proceed with it. Now we will just proceed with it. Okay, so it's a very easy lesson, as I said. You just imagine how a plant can do all of these things. Huh? You think that you can do this thing? No, you can't. But you can do the next lesson. That is respiration. Respiration in plants வந்துட்டு you can very clearly, easily do without any problems. Okay, respiration வந்துட்டு you can very easily do. Respiration in plants ஓடுன்னு சொல்றதை விட you can say that respiration in organisms னே சொல்லலாம். That is highly suitable. Why is it highly suitable? Because even we will be doing the same reaction. Okay, we will be also doing the same reaction that is happening in the plants. Okay, fine, perfect. So now shall we begin this entire thing? Okay, I'll just drink some water because கத்தி கத்தி என் தொண்டை வலிக்குது ஒரே நிமிஷம். Also, you guys can have water or take a small break. I'll not take anything, but you can take a small break if you want. Water is very important. So let's just talk about something while we drink this water. Okay, first of all, let's talk about coconut. What do you think about coconut? See, coconut வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is an endosperm. What is an endosperm? Endosperm is endo means inside. Sperm means is a material that is something related to sexual thing. Okay, so இது வந்துட்டு this is produced inside the seed. அதனால this is known as endosperm. Or this is produced inside the female gamete. So hence it is known as endosperm. Okay, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is highly nutritious. இதோடைய டிப்ளாய்டி இதோடைய அந்த ப்ளாய்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ட்ரிப்ளாய்ட். இப்ப நம்ம தேங்காய் குடிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா தட் இஸ் நோன் as லிக்விட் கர்னல். தென் நம்ம வந்து நல்லா ஹார்டா சாப்பிடுறோம் இல்லையா தட் இஸ் நோன் as சாலிட் கர்னல். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சாலிட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் as அது அது இல்லாம வந்துட்டு திஸ் தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா தட் இஸ் நோன் as ஃப்ரீ செல்லுலார் எண்டோஸ்பர்ம். ஓகே, இந்த சாலிடா சாப்பிட்றோம் இல்லையா வெள்ளை கலர்ல தட் இஸ் ஆக்சுவலி நோன் as சாலிட் எண்டோஸ்பர்ம். ஓகே, இல்லைனா சாரி செல்லுலார் எண்டோஸ்பர்ம். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் எண்டோஸ்பர்ம்ல உங்களுக்கு செல் மெம்பரேன் இருக்கும், அதெல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா? சரி, செல் வால் இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு உங்களுடைய ஃப்ரீ செல்லுலார் எண்டோஸ்பர்ம்ல உங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது. இட் இஸ் ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் நியூக்ளியஸ், ஜஸ்ட் நியூக்ளியஸ். Okay, fine.
ஓகேவா? இப்ப அடுத்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின பத்தி பார்க்கலாமா? ஓகே. ஓகே. சோ இதுதான் உங்களோட தைலகாய்டு மெம்பரேன். ஓகேவா? இதான் வந்து உங்களோட தைலகாய்டு மெம்பரேன். ஓகேவா? Wait a second. Oh, 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 oh. Shit. Yes, I was also wondering, என்னடா இது இந்த இது இருக்கு. Where is that thing? Sorry, I'm so sorry.
But in case of light reaction, first of all, the water comes and then it goes to the lumen, and in case of lumen, it takes due to 4 5 6 degrees, and then two electrons are being lost. These electrons are entering into the photosystem system 2, and the reaction center charges them as the light harvesting complex is thereby storing energy. Then after that, these two electrons go to the plastic and they reduce the plastic to reduce plastic and then they go to this cytochrome complex. Then so then they go to this lactocyanine. Okay, so in this meanwhile time period, when lactocyanine goes from the previous to the cytochrome complex, two electrons are being released in total. So this cytochrome complex cannot release these four hexes in independence. So this lactocyanine is something that is actually releasing this four hexes by the channel. Then also, lactocyanine doesn't release any type of hexes. These go to the cytochrome complex as I said, and they also go to the cytosine as I said. Then after this, they go to the photosystem one. So in this photosystem one, they will be again charged. Then they will be carried by the electron receiver. So here we have three electron receivers. That is plastoquinine, plastocyanin, then pyridoxine. So this pyridoxine carries these two electrons and then it goes to the NADPH reductase. So this NADPH reductase reducing the NADP plus into NADPH. Isn't it? And also the H plus concentration that has been accumulated during the traveling of these two electrons would be thrown away or thrown out by this ATP synthase, which is located in the other side of this thyroid membrane. Isn't it? So here we have two different cycles. There is linear and acyclic. So linear cycle is a cycle in which that is what we have seen just now, and the cyclic cycle is a cycle in which the electron directly starts to go from the solar system balance and it will be carried into the plastocyanine, and again this reaction will be happening in such a way that the concentration of the H plus alone will be increasing in the unit. And since the concentration of H plus is increasing in the unit, what will happen is that then later on you can see that only ATP will be produced, isn't it? So in case of photolytic reaction or in case of photochemical reaction, that is your light reaction. So what will happen is that first of all the water will start to cleavage. So the water cleavage will be happening at the units. Okay. So this is the water will being transported by the child. Okay. And after this, two electrons will be released. Okay. So these two electrons that have been released during the photolytic cleavage of water. Okay. Will be going into the photosystem 2. And these photosystem 2 will be charging these two electrons by using this white energy. But also in the meantime, these two electrons have been rotated from the water molecule in that triangle has been released into the lumen. And because of this release of H plus, there will be significant increase in H plus concentration. And these two H plus that are there over there are responsible for the future formation of oxygen molecules and increase of electrons that have been released into the photosystem, which is also known as P6 LEDs. Some of these two electrons are related to plastic which will become as reduced plastic monoxide. So as this is getting to electrons from photosystem, to the cytochrome complex molecule, will it also release four H molecule into the human. And after this release of four H molecules into the human, this will also give a significant increase in the H concentration. After this plastic monoxide will release two electrons into the cytochrome complex. Then after this, there will be this plastocyanine that will be taking this electron from the plastocyanine, sorry, from the cytochrome complex, and this will be giving it to the photosystem one. And this plastocyanine will not release any type of or any type of an express molecule into the lumen. And after that, there is photosystem one will again get charged because of light and there is P700. Then after that, the paradoxin will be the thing that is responsible for giving this
electron molecules. Okay, so these electron molecules. Then after this, these electron molecules, okay, sorry, these electrons, not electron molecules, I'm so sorry. These electrons will be going to the NADP plus reductase, and it will be responsible for the reduction of NADP plus into NADP H. And since there is a significant increase in the concentration of lumen, H plus concentration in the lumen, then these H plus will be thrown out by ATP synthase. And in this meantime, there will be ATP production as the ATP synthase, flux out all these electrons. Okay. So now the question is that there are two types of okay. So the question is that whether the following cycles that have described is correct or is wrong. The next question is that we can very clearly see that there are two cycles. Cyclic, the electrons would be coming from the photosystem 2 and it will be going to the plastic 9 and from plastic 9 again to there. That is your photosystem 1 itself, and this is just to increase the H plus concentration and which will be just increasing the ATP production. Is that correct? So when this plastic 9, because this reduced plastic 9 and then it goes to the complex. Complex. Will it reduce 4 H or just 2 H?
That means the two electron, that is 2H plus is released by class 2 9 and the 2H plus is released by cytochrome complex.
Okay, so yeah, you can see this very clearly. Yeah. Okay, fine. So, see, what is this? Gem. Sorry. Okay. Okay. So here you can see that இதுதான் வந்துட்டு is your light reaction process. So this is very simple ஆன ஒரு process தான். So I'll just explain this one as such. Within 5 minutes, everything is good. Okay. So first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு உங்ககிட்ட இது என்ன பெரிய ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கேன் சீ தட் தேர் இஸ் H2O இல்லையா? இந்த H2O வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேருந்து வரும்னா, உங்களுடைய சைலம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு, உங்களுக்கு வந்துட்டு செல்ஸ் கிட்ட வரும். செல்ஸ் வந்துட்டு குடுத்து, உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு எல்லாத்துக்குள்ளயும் தாண்டி, அப்புறமா கடைசியில உங்களுக்கு வந்து தைலகாய்டுக்கு வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரோமாலேருந்து அப்புறமா உங்களுடைய கிரானத்துலேருந்து உள்ளுக்குள்ள தைலகாய்டுக்கு வந்துட்டு வந்துரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வாட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது அதுலயும் இங்கெல்லாம் தாண்டி உள்ள வந்து லியூமன் இதுதான் லியூமன்னுவாங்க. ஓகேவா? இதான் வந்து வெளியில இருக்கிற அவுட்டர் லேயர். ஓகேவா? இதான் ஸ்ட்ரோமா. ஓகே. இதான் ஸ்ட்ரோமா. ஓகே. ஸோ அங்கருந்து வாட்டர் வந்துட்டு வந்திருக்கும். இந்த வாட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டோலைட்டிக் கிளீவேஜ். ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் ஃபோட்டோலைட்டிக் கிளீவேஜ். தட் இஸ் த கிளீவேஜ் ஆஃப் வாட்டர். அதாவது வந்துட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் வாட்டர் பை யூசிங் நன் அதர் தேன் ஆர் சன்லைட். ஓகேவா? சன்லைட் வச்சு யூ ஆர் ஜஸ்ட் பிரேக்கிங் இட். ஓகே. ஸோ வாட்டர் வந்து பிரேக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா வரும்? when you are breaking water, you will be getting water as H2O பிரேக் பண்றீங்களா, you will be getting it as 2H plus. 2H plus plus ஓகே O2 plus நான் இங்க 2 இதா எடுத்துக்கிறேன். plus also 2 electrons இல்ல half ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு வாட்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து பிரேக் பண்றீங்க. எதை வச்சு பிரேக் பண்றீங்க? யூ ஆர் பிரேக்கிங் இட் வித் HNU. அதாவது வந்து சன்லைட் வச்சு பிரேக் பண்றீங்க. ஸோ இந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்துட்டு எங்க போகும்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் வில் பி கோயிங் டு தி ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2க்கு வந்துட்டு போகும். விச் இஸ் நோன் ஆஸ் P680க்கு வந்துட்டு போகும். ஓகேவா? P680க்கு வந்துட்டு வரும். ஸோ இந்த P680க்கு வந்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இந்த இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன்லைட் வந்துட்டு வரும். இந்த P680க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு சன்லைட் வந்துட்டு வரும். ஸோ இந்த சன்லைட் வந்து வந்ததன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? உங்களுக்கு சன்லைட் வந்துட்டு வந்ததன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சார்ஜ்ட் ஆகிரும். ஓகேவா? ஸோ சார்ஜ்ட் ஆகிரும். இது எங்க இருக்கு? இது வந்துட்டு சார்ஜ்ட் ஆகிரும். அதாவது இது வந்துட்டு இப்போதைக்கு இங்க ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2ல வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் H2O ல பிரேக் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்புறமா இங்க பாருங்க இது இது இந்த மாரி வந்துட்டு இங்க O2 இருக்கு. அதே மாரி வேற எங்க இருந்து O2 வரும் இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னது O2 வந்து ரிலீஸ் ஆகும். லைட் ரியாக்ஷன்ல இப்படிதான் O2 இந்த O2 தான் உங்களுக்கு வெளியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ரிலீஸ்ட் அவுட். ஓகேவா? அப்புறமா இந்த H+ என்ன ஆகும்? இந்த H+ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோமாலயே வந்துட்டு இருந்துக்கும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு இங்க இருக்க இந்த 2 எலக்ட்ரான் பாருங்க. இது then என்ன ஆகும்? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட வந்துட்டு எலக்ட்ரான் கேரியர் ஆன உங்களோட பிளாஸ்டோகுவைன் பிளாஸ்டோ பிளாஸ்டோ குவைன் இந்த பிளாஸ்டோகுவைன் வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துட்டு போய்க்கும். ஓகேவா? இது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துட்டு போய்க்கும். எப்படி எடுத்துட்டு போகும்னா, ஓகேவா? PQ பிளஸ் 2H பிளஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு PQH2 எடுத்துக்கும். ஓகேவா? அதாவது பிளாஸ்டோ குவைனா இருக்கிறது ரெடியூஸ்டு குவைனா மாறிக்கும். ஓகேவா? ரெடியூஸ்டு குவைனா மாறிக்கும். இப்ப ரெடியூஸ்டு குவைனா இருக்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்னா சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் B6F அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு போகும். ஓகேவா? அது தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் B6 மட்டும் அது கூட தேவை கிடையாது. எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் சைட்டோக்ரோமுக்கு வந்துட்டு போகும். சைட்டோக்ரோம் வந்துட்டு போகும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சைட்டோக்ரோமுக்கு வந்து இது கொடுக்கும்போது இந்த சைட்டோக்ரோம் வந்துட்டு இது கொடுக்கும் இல்லையா? இது கொடுக்கும்போது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி இங்க வெளியில இருந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? என்ன பண்ணும்? இது வந்து வெளியில இருந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கும். எங்க இருந்து? தட் இஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க ஸ்ட்ரோமாலயுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல 2 H+ எடுத்துக்கும். 2 H+ வந்து எடுத்துக்கும். சாரி. இது ஸ்ட்ரோமாலருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 2 H+ வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ அப்பன்னா ஆக மொத்தத்துல என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு ஆக மொத்தத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன நடக்குது? உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமா 4 H+ வந்துட்டு இஸ் பீயிங் ரிலீஸ்ட். 4 H+ இஸ் ரிலீஸ்ட் வென் யூ நோ an electron is moving from here to here. That is when an electron is moving from PS2 to your cytochrome complex ல இருந்து மூவ் ஆகும்போது at most 4 not at most 4 electrons வந்துட்டு on an average basis வந்துட்டு is actually being transported into your thylakoid. Okay, that is into your lumen வந்துட்டு is being transported. Okay, then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து பிளாஸ்டோ ஓகே சைனின் இருக்கு. பிளாஸ்டோ சைனின் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபைனா. ஸோ this பிளாஸ்டோ சைனின் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுமா? இது வந்துட்டு உங்களோட 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துட்டு போய்க்கும். இது எடுத்துட்டு போயிட்டு இது உங்களுக்கு எங்க கொடுக்குமா? இந்த பிளாஸ்டோ சைனின் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு டைரக்டா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு நிமிஷம் தண்ணி நம்ம ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ இது வந்து டைரக்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு இது எங்க கொடுக்குமா? இது வந்துட்டு போயிட்டு உங்ககிட்ட போயிட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1க்கு கொடுத்துரும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு the moment that your electron has reached ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1 இதோட எல்லா எனர்ஜியுமே போயிருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி இது ரொம்ப தூரம் சுத்திட்டு வந்துருச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணும்? ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1 வந்துட்டு நல்லா பாராட்டி, ஊட்டி, வளர்த்தி, சீராட்டி, வளர்த்தி என்ன பண்ணிடும்னா இது வந்துட்டு உங்களோட ஃபெரடாக்சினுக்கு வந்து கொடுத்துரும். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபெரடாக்சின்.
ஓகேவா? இது ஃபெரடாக்சனுக்கு குடுத்துரும். இந்த ஃபெரடாக்சன் என்ன பண்ணுமா? இந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஏடிபி NADP பிளஸ் ரிடக்டேஸ்க்கு குடுத்துரும். இந்த NADP பிளஸ் ரிடக்டேஸ் என்ன பண்ணுமா? இது வந்துட்டு NADP பிளஸ், அதாவது NADP பிளஸ் ரிடக்டேஸ்னா NADP பிளஸ் ரிடக்ஷன் பண்றதா இதோட வேல்யூ. சோ இது NADP பிளஸ் கூட ஒரு H பிளஸ் இது ரெடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு NADPH ஆ மாத்தி விட்டுரும். இந்த NADPH என்ன பண்ணுமா? இது வந்துட்டு உங்களுடைய கால்வின் சைக்கிளுக்கு வரும். அதாவது உங்க டார்க் ரியாக்ஷன்ல யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்? இப்போதைக்கு உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? இங்க பாருங்க. இங்க ஃபுல்லா H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷனாவே இருக்கா? இது ஃபுல்லா உங்க H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷனாவே இருக்கா? ஓகே. அப்ப நீங்க என்ன நடக்கும்? இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, வெரி சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் வந்துட்டு வில் பி ஹேப்பனிங். வாட் இஸ் தட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, உங்ககிட்ட தட் இஸ் இந்த H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு வில் பி கமிங் அவுட். இந்த H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு வில் பி கமிங் அவுட். ஓகே. ஓகே. இப்படி வந்துட்டு வந்துரும். இந்த மாரி வந்துட்டு உங்களோட H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு வில் பி ஆக்சுவலி ஓவர் தேர். ஓகேவா? சோ அப்புறம் என்ன வரும்? உங்க H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி பீயிங் ஓவர் மூவ்ட் ஹியர். ஓகேவா? யுவர் H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு யுவர் H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன்? யுவர் H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி பீயிங் மூவ்ட் ஓவர் ஹியர். அதாவது உள்ள இருந்து வெளியில வந்துருது. தட் இஸ் யுவர் ஸ்டொமக் வந்துட்டு வந்துருது. ஓகேவா? பை யுவர் ஏடிபி சிந்தேஸ். அப்படி வெளியில வரும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, வெரி சிம்பிள். தட் இஸ் உங்க ஏடிபி சிந்தேஸ் வந்துட்டு இந்த H பிளஸ் வெளியில வரும்போது, அந்த வெளியில வரக்கூடிய இந்த கைனடிக் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி உங்க ஏடிபி, ஓகேவா? தட் இஸ் யுவர் அடினோசைன் டைபாஸ்பேட்ட ஒரு இனிஷியல் பாஸ்பேட்ட சேர்த்து உங்களுக்கு என்னவா மாத்திரும்? இது வந்துட்டு உங்க ஏடிபி, தட் இஸ் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஏடிபியும் சரி, இந்த NADPHம் சரி, உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு வில் பி யூஸ்ட். ஓகேவா? வில் பி யூஸ்ட். ஓகே. சோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நெறைய பேத்துக்கு இங்க வரக்கூடிய டவுட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே. இங்க வரக்கூடிய டவுட் ஒரே நிமிஷம் வந்து அசிங்கமா இருக்கிறது மட்டும் எடுத்துடுறேன். ஓகே. இது இது தவிர எல்லாம் கொஞ்சம் அழகா தான் இருக்கு. ஓகே. சோ நெறைய பேருக்கு வந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய டவுட் என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா, சோ when ferredoxin is transporting electron from photosystem 1 to NADP plus reductase, and when plastocyanin is transporting electron from cytochrome complex to photosystem 1, will there be any transportation of H plus into the lumen of thylakoid? ஓகே. சோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு தி ஆன்சர் இஸ் ஆக்சுவலி நோ. சரியா? தி ஆன்சர் இஸ் வாட்? தி ஆன்சர் இஸ் ஆக்சுவலி நோ. ஓகே. சோ நீதர் ஆஃப் தி கேரியர்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, கான்ட்ரிபியூட் H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு தி lumen. ஓகே. சோ பிளாஸ்டோசைனின் வந்துட்டு கேரிஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான், இட் டசன்ட் ஆக்சுவலி கேரி H பிளஸ். தே டு நாட் இன்கிரீஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி H பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். ஃபெரடாக்ஸும் அதே மாரி தான். ஓகேவா? சோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, சோ தி மேஜர் H பிளஸ் சோர்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, போட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டரும், அப்புறமா வந்துட்டு சயனின், அப்புறமா வந்துட்டு அந்த பிளாஸ்டோகுனைன் சைட்டோக்ரோம் B6F சிஸ்டம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? ஓகே. உங்களுக்கு நான் இத எழுதணுமா? இப்போதைக்கு நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னது எல்லாமே do you want me to write or do you will just take a photo வா? See, this is plastocyanine, this is plastocyanin. I don't think you can remember this because even I wasn't able to do plasto. It is not like if I can't remember, you can't remember. You are definitely more talented than me. So plastocyanin. ஆனா வந்துட்டு when I was studying na, I couldn't remember this. Okay, this is ferredoxin. This is ferredoxin. Okay, okay. Ferredoxin வந்துட்டு இருக்கு. See, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cyclic okay, fine. Um,
ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். பெர்ஃபெக்ட்டோ, அமேசிங்கோ, சுப்ரீமோ, 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 சாரி. ஓகே. ஸோ இதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹோப் யூ ஆல் கேன் ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி ஐம் கீப்பிங் மை லெக் ஆன் த சேர். ஸோ இட்ஸ் மேக்கிங் சம் நாய்ஸஸ். ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்ததா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க லைட் ரியாக்ஷனே வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 வகையா நடக்கும். உங்க லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கு நடக்குது? உங்க லைட் ரியாக்ஷன்ல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு 2 வகையான லைட் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு. லீனியர் லீனியர் இன்னொன்னு வந்து சைக்ளிக். இப்போ நான் உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு வாங்க வாங்கன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா, அதான் லீனியர். இதுல இருந்து உங்களுக்கு O2 வரும், NADPH வரும், ஓகேவா? H பிளஸ் பிளஸ் சாரி யா H வரும், ATP வரும். ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்ன அதே பாத்வே தான். சைக்கிளுக்கு அப்படி கிடையாது. சைக்கிளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ATP மட்டும் தான் வரும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய எலக்ட்ரான் டைரக்டா PS1ல இருந்து வரும். ஓகேவா? PS1ல இருந்து ஃபெரிடாக்சினுக்கு போகும். ஃபெரிடாக்சின் வந்து சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு போகும். ஓகேவா? சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிளாஸ்டோசைனினுக்கு போகும். பிளாஸ்டோசைனின்ல இருந்து எங்க போகும்? அகைன் வந்துட்டு PS1க்கே போகும். சோ இதுல வந்துட்டு பாருங்க, இதுல வந்து நான் என்ன சொன்னேன், பிளாஸ்டோசைனின் வந்து உங்களுக்கு 2 H+ பம்ப் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா, சோ இதுல 2 H+ வந்து பம்ப் பண்ணிடும். அப்ப நீங்க வெறும் H+ பம்ப் பண்ணது என்ன அர்த்தம்? வந்து ATP சிந்தசிஸ் மட்டும் தானே வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். சோ அதனால தான் உங்களுக்கு ATP மட்டும் தான் வரும். இது எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are preparing a glucose, இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் தானே வரும்னு நான் சொன்னேன்ல, கார்போஹைட்ரேட். அப்போ உங்களுக்கு NADPH ஓட உங்க ATP தான் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்க வேண்டிய சில பல அவசியங்கள் இருக்கும். உங்களுக்கு NADPH தேவைப்படாது, ATP தேவைப்படாது. ஆனா நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்டையர் ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே வரும், டைம் பத்தாது. சோ கடகடன்னு நீங்க ATP உடனே வேணும்ன்றதுக்காக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? அதாவது டைரக்டா வந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இது மட்டும் எலக்ட்ரான் கொடுக்கும். டைரக்டா இங்க பாருங்க எலக்ட்ரான் வருமா? ஓகே. இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு என்ன என்ன போகும்? இது வந்து டைரக்டா இந்த ஃபெரிடாக்சின் கிட்ட போகும். ஓகேவா? இந்த ஃபெரிடாக்சின் வந்து எங்க போகும்? இந்த ஃபெரிடாக்சின் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா உங்க சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொடுக்கும். சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு பிளாஸ்டோசைனைன் வந்து கொடுக்கும். பிளாஸ்டோசைனைன் வந்து அகைன் இந்த மாதிரி கொடுக்கும். சோ ஒரு சைக்கிளுக்கு இந்த மாதிரி 2. ஆனா இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான சைக்கிளுக்கு வந்து நடக்கலாமே. ஓகேவா? எக்கச்சக்கமான இது வந்துட்டு நடக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. சோ இப்ப அடுத்ததா இருக்கிற ஒரு காமனான டவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ப்ரொடியூஸ் 1 ATP, ஹவ் மெனி H பிளஸ் ஷுட் பி மூவ்ட் ஃப்ரம் த ல்யூமன் இன்டு த ஸ்ட்ரோமா? ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி காமன் டவுட் தான். ஓகேவா? அப்ராக்ஸிமேட்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 H பிளஸ் அயான்ஸ் வந்துட்டு மஸ்ட் பி மூவ்ட். ஓகேவா? யூ கேன் see in the image very carefully, that is about 4 H plus ions வந்துட்டு should be moved. Okay. So I hope you all can
Understand this? Okay, so to produce 1 ATP, approx 4H plus should go from எங்க இருந்து போகணும்? From மாமியார் வீட்ல இருந்து மாமனார் வீட்டுக்கு கிடையாது. It should be moving from lumen to, where is this? Sorry, wait. கண்ணெல்லாம் வந்து எரியுது எனக்கு. Okay, from lumen to your stroma. Okay, so fine. இது வந்துட்டு I think I'll have to cancel this. ஓகே, குட், பெர்ஃபெக்ட்டோ, அமேசிங். ஓ, ஒரு நிமிஷம் ஓகே, அடுத்து வந்துட்டு பாருங்களேன். இப்போ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். இப்போ நான் உட்காந்து மாங்கன்னு நிறைய பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? இஃப் யூ வாண்ட் ஃப்ளோ சார்ட், பட் அது தேவை கிடையாதுன்னு. திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிளான ஒரு திங் தானே. அப்புறம் எதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட்? தீஸ் த்ரீ, நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான லெசன்ஸ் தான்ப்பா. திஸ் ரெஸ்பிரேஷன், அப்புறமா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், அப்புறமா பார்க்க போற நெக்ஸ்ட் லெசன், அதன் பிறகு பார்க்க போற anatomy, அதன் பிறகு பார்க்க போற மார்ஃபாலஜி, அதன் பிறகு பார்க்க போற எல்லாமே வந்துட்டு வெரி சிம்பிளான லெசன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ யா, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு லைட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு போட்டோ கெமிக்கல் ஃபேஸ்ல வந்துட்டு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல PS2 இது பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ வென் PS2 வந்துட்டு அப்சார்ப் ரெட் லைட் 680 நானோமீட்டர்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு அன் எலக்ட்ரான் அக்செப்டர். இது எங்க போகுது? இது எலக்ட்ரான் அக்செப்டருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. So the electron acceptor passes them to a chain of electrons transport system consisting of cytochromes. Okay, so this movement of electrons is a downhill in terms of redox potential scale. ஏன்னா இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்குது? See, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா PS2 வந்துட்டு இருக்கா, இது வந்து ரெட் லைட் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணும். 680 நானோமீட்டர்ஸ்ல ரெட் லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வந்து ரெட் லைட் நிறைய பேர் இது வந்து மறந்துடுவாங்க. ஓகேவா? எதையும் அப்சர்வ் பண்ணும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெட் லைட் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் a 1 mark கொஸ்டின். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இதனால எக்ஸைட் ஆகும். and then வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டு த எலக்ட்ரான் அக்செப்டர், தட் இஸ் யுவர் பிளாஸ்டோகுனைன். ஓகே, ரெடியூஸ் பிளாஸ்டோகுனைனா மாறும். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் வந்து பாசஸ் டு a செயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அதன் பிறகு சைட்டோகாம் காம்ப்ளெக்ஸ். அது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க, பட் அது அட்வான்ஸ் கிடையாது. இதுலயே நிறைய உள்ளுக்குள்ள விஷயங்கள் இருக்கு. அதன் பிறகு வந்து பிளாஸ்டோசைனினுக்கு போகும். அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற எங்க போகுமா? ஆஃப்டர் பிளாஸ்டோசைனின் இட் வில் பி கோயிங் டு த PS 1க்கு போகும். அப்புறமா வந்து ஃபெரடாக்சினுக்கு போகும். அப்புறமா வந்துட்டு உங்களுடைய NADP பிளஸ் ரிடக்டேஸ்க்கு போகும். NADP அந்த இந்த ரிடக்டேஸ்க்கு வந்துட்டு போகும். கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சைட்டோக்ரோம்ஸ். ஓகே பைஸ், இது வந்துட்டு பாருங்க. திஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் டவுன் ஹில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல். வந்துட்டு இது டவுன் ஹில் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல் வந்து இட் இஸ் டவுன் ஹில். ஸோ நவ் வாட் இஸ் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல்? ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்க ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல் வந்துட்டு இஸ் a scale that measures the tendency of the substances to lose or to gain electrons. ஓகேவா? ஸோ டொனேட் எலக்ட்ரான்ஸ் டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ், இதுதான் ஹோல்ஸ்ல மெஷர் பண்ணுவோம். மோர் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம்ப்பா. ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்க எதை நோக்கி போகுது? டவுன் ஹில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல்னு போகுது. அப்படின்னா ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேல் வந்துட்டு என்ன ஆகுது? இஸ் பீங் ரிட்டார்டட். ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு வெரி நெகட்டிவ் ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற பட்சத்துல இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் வாட் இட் இஸ் ஹேவிங் அ ஸ்ட்ராங் டெண்டன்சி டு யூ நோ to donate electrons. So who will donate electrons? Only those compounds which wants to be oxidized. So if they want to, sorry, who will donate electrons? Those compounds who want to be, yeah. So those compounds who want to be oxidized, yeah. So strong redox potential na is the potential by which they strongly want to be, wait, negative redox potential அப்படின்னா வந்துட்டு is a thing that strongly wants to release electrons. Who is that? That is going to be your oxidizable compound. So that is your reducing agent. Okay, that is your reducing agent. Okay, so strong redox potential and strong redox potential is the thing that wants to gain electrons. So that is going to be your reduction. Okay, that is going to be your oxidizing compounds. That's going to be your oxidizing agents. Oxidizing agents. Okay, I hope you can understand it. Okay, yes. இதன் பிறகு இதெல்லாம் வந்துட்டு I hope you can understand. For this splitting. Okay, yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு photophosphorylation வந்துட்டு இருக்கு. Okay, so what is photophosphorylation?
Yes. So synthesis of ATP by cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா synthesis of ATP by cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is called as photophosphorylation in mitochondria and then chloroplast. Yes, ATP வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் produce ஆகுது அதுலயும் produce ஆகுது இதுலயும் produce ஆகுது. Formation of ATP from ADP and inorganic phosphate using light energy during photosynthesis தான் வந்து is photophosphorylation. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா photo அப்படின்னா light, phosphorylation addition of phosphate to ADP. ஓகேவா? இது வந்து எங்க நடக்கும்னா தைலகாய்டு மெம்பரேன்ல தான் நடக்கும். லைட் வந்து எக்ஸைட்ஸ் த எலக்ட்ரான் இந்த போட்டோ சிஸ்டம். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டேட்ல போகும். H பிளஸ் வந்து அக்யூமுலேட்ஸ் இந்த லியூமென்ல வந்துட்டு வரும். புரோட்டான் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு ஃபார்ம்ட் ஆகும். அதனால H பிளஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏடிபில வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஏடிபி சிந்தசிஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், will start to produce ஏடிபி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆக முடியும். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் சைக்கிளிக் வந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு சைக்கிளிக் வந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். லைட் ரியாக்ஷன் சொல்றத விட போட்டோ பாஸ்போரிலேஷன். போட்டோ பாஸ்போரிலேஷன். ஓகேவா? ஸோ ஏடிபி எப்படி வரும்? ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ தட் ஏடிபி தட் இஸ் அடினோசைன் டைபாஸ்பேட்டோட ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏடிபி வரும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ தட் நான் சைக்கிளிக் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சைக்கிளிக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Chemiosmotic hypothesis. Yes. So now the question that many people will have is, what is chemiosmotic hypothesis? First of all, we will have to study the basics of chemiosmotic hypothesis. Okay. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் I'm having a small technical issue. ஒரே நிமிஷம், just 1 minute. Okay. So okay, fine. Cleared it. Okay. So சரி, okay. Chemi. What is chemi? What is osmotic? Osmotic. What is chemiosmotic? Chemi அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, ஆஸ்மோசிஸ் மூலியமா மூவ் ஆகும். ஓகேவா? சோ ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னது, ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போகும். ஓகேவா? சி, ஏடிபி வந்துட்டு சிந்தசைஸ் ஆகிறது வந்துட்டு எதனால, பிகாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் H பிளஸ் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு அக்ராஸ் த மெம்பரேன் என்ன இருக்கு, H பிளஸ் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு இருக்கு. இது எங்க H பிளஸ் கிரேடியன்ட் இருக்கு, அக்ராஸ் த மெம்பரேன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can clearly see that there is an H plus gradient இல்லையா? ஓகே. ஓஹோ, இது மாதிரி நம்ம மாத்த முடியுமா? Wow. Oh my God. Okay, I know I'm playing. ஓகே, ஐம் சோ சாரி. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும், உங்களுக்கு ஏடிபி சிந்தசைஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் H பிளஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அக்ராஸ் த மெம்பரேன் டாக். ஸோ இந்த ஹைபோதீசிஸ் வந்து யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பீட்டர் மிச்சல் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா லைட் ரியாக்ஷன் அப்ப H பிளஸ் வந்துட்டு என்னது அக்யூமுலேட்ஸ் இந்த லியூமன். ஓகேவா? ஏடிபி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் இந்த ஏடிபி சிந்தடேஸ். ஓகேவா? ஆனா இதுல ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும். தேர் மஸ்ட் பி சம் சார்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஈவென்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு தே அண்டர்ஸ்டுட். ஓகேவா? அதான் மிச்சல் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு. அவர் என்ன ப்ரொடியூஸ் சாரி இவர் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. இவர் என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணாருன்னா வந்துட்டு தட் புரோட்டான் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு இட் செல்ஃப் ப்ரொவைட்ஸ் தி எனர்ஜி ஃபார் த ஏடிபி சிந்தசிஸ். ஓகேவா? ஏடிபி சிந்தசிஸ்க்கு யார் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, the concentration in your the concentration in your ATP sorry the concentration of your H plus வந்துட்டு இது இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இன் குளோரோபிளாஸ்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா H plus வந்து accumulates in the lumen.
Okay. So what was I was explaining something and I was thinking something. Okay. See, H plus, I know it's not a good habit, but I want to be with someone, my brothers, but unfortunately, I'm studying for re-NEET. என்ன தலையெழுத்தோ என்ன. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு see, this happens because water வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, water is splitting and it releases H plus into the lumen. அப்ப என்ன நடக்கும், உங்களோட பிளாஸ்டோகோனைன் உங்களுடைய இது வந்துட்டு transfers H plus into the lumen. So இப்போ இந்த மாதிரி நடக்குமா? So H plus வந்துட்டு flow ஆகுதா, இதனால உங்க H plus வந்துட்டு cannot use ATP. Yeah. So ATP is produced. So இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கெமியா அப்படின்னா கெமிக்கல் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, கிமியோ அப்படின்னா வந்து கெமிக்கல் டிஃபரன்ஸ். அதாவது வந்துட்டு H plus கான்சென்ட்ரேஷன். ஆஸ்மோட்டிக்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அக்ராஸ் த மெம்பரேன். அதாவது வந்துட்டு ATP synthesis driven by a proton gradient across the membrane. என்னது ATP synthesis driven by a proton ATP synthesis by a proton gradient across the membrane. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, chemiosmosis is a process by which H plus moves from the higher concentration of lumen to the lower concentration of stroma. ஓகேவா? ஃபைனா. ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is how, அதாவது the mechanism where or what this H plus uses to move across this ATP synthesis or synthetase is what known as chemiosmosis. ஓகேவா? So it explains the mechanism of ATP synthesis in the chloroplast. Chemiosmosis வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா movement of ions across the semi-permeable membrane. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா chloroplastல mitochondria நடக்கும். Chemiosmosis வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா needs a membrane, a proton pump. அது மட்டும் இல்லாம புரோட்டான் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு தேவைப்படும். அப்புறமா அந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி இன்னர் சைட் ஆஃப் தி மெம்பரேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கட்டும். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as the electron move through the photosystem, electrons are, இதுவுமே இருக்கட்டும். The primary electron acceptor is located towards the outer side of the, yes, primary electron acceptor யாரு? Who is the primary? Wait. Okay. So who is the primary electron acceptor? Do you guys know? It is our none other than our plasto. It's our plasto. Nine. It's a plasto nine. Okay. So the first molecule that accepts the excited electron released from the இது வந்துட்டு தான் is your plasto இது. Yeah. So வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so the primary electron accepted is actually plasto nine for pH 2. Sorry. Plastoquinine doesn't get it. Yeah, I was thinking. See, plastoquinine doesn't get it very initially. Who gets very initially in வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, here is there any image? See, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல I hope you can see this. Plastoquinine comes later on only. Plastoquinine, see, this is the first compound. Then this compound is over here. You can see this. Then after this, you will have to study also this one. Then you will be going to the dark reaction. Okay, then you will be going to the darkest of all time reaction. Okay, fine, perfecto. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்க நான் சைக்ளிக் போட்டோ பாஸ்போரிலேஷன் வந்துட்டு இப்போ இது பார்த்தாச்சு, இது இருக்கு. இப்போதைக்கு இதுல வந்துட்டு இது பார்த்தாச்சு, இப்போ இது இருக்கா? எஸ், சரியா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, see, primary electron acceptor வந்துட்டு is located towards the outer side of the membrane and transfers its electron to an H plus carrier. That is what your plastoquinine is. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணும்? That means what your primary electron acceptor is located towards the outside. அதாவது இந்த இடத்துல வந்துட்டு is located. இது வந்துட்டு is giving to your plastoquinine. ஓகேவா? So this molecule removes a proton from the stroma while transporting the electron. When this molecule so yeah, so when this molecule when the electron carrier sorry. So when this molecule passes its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, proton is released into a new
NADP reductase is located on the stroma side of the yes. So along with the electrons are coming from place and protons are stroma. சரி ஓகே சி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு NADP plus வந்துட்டு NADP plus வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is going to have a H plus and then it is going to have form NADP H வந்துட்டு form பண்ணோம் நமக்கு தெரியுமா okay so I hope you can just see this NADP வந்துட்டு பாத்தீங்களா சோ இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த NADP பிளஸ் வந்து எங்க இருந்து வரும்னு நினைக்கிறீங்க this is also removed from the stroma தான் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா so hence protons are so hence protons in the stroma decreases but in lumen okay but in lumen sorry இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா yes it is going to come from the stroma தான் lumen வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are decreased but in lumen protons are accumulated so it creates a concentration இதுதான் வந்துட்டு இவ்வளவு நேரமா மாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்து வந்து ATP synthetases பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் so this is what ATP synthetases is ATP synthetases வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be projected outside a lot that is your stroma ஓகேவா ஸ்ட்ரோமால நிறைய அவுட் சைடா ப்ரொஜெக்டட் ஆகியிருக்கும் வேற ஏதாவது அவுட் சைடா ப்ரொஜெக்டட் ஆகியிருக்கும் that is your electron receiver ஓகேவா that is your primary electron acceptor ஓகே ஸோ பிரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் இது என்ன பண்ணுவது பிரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அப்படின்றது இந்த பிரைமரி எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் லொகேட்டட் டுவர்ட்ஸ் தி அவுட்டர் சைட் ஆஃப் தி மெம்பரேன் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தென் யுவர் cytochrome is situated inside ஓகேவா உள்நோக்கி நாம் இதை சொருகி வைத்து உள்ளோம் அதான் இது வந்து பொருள் ஓகேவா cytochrome is situated where it is situated in அப்பா sorry okay it is situated where it is situated ஒரு நிமிஷம் okay where is it situated it is situated inside ஓகேவா what does it mean அதாவது இது வந்து உள்நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு என்ன தெரியும் நமக்கு நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ATP synthetase வந்துட்டு is projected out ஓகேவா இது வந்து என்ன projected out ஆக நமக்கு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் okay is projected out ஆக இருக்கிறது ஓகேவா சோ ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இட்ஸ் மை ஓன் வாய்ஸ் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நான் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இதுவும் பார்த்தாச்சு இப்போ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் பேர் தான் வந்துட்டு திஸ் செக்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் yeah so this segment is actually known as CF naught what is this known as CF naught ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த செக்மெண்ட் இஸ் நோன் as CF1 ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா so what is the CF0 and then CF1 ஓகே so CF0 and then CF1 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா CF0 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is it CF0 is actually embedded in the region itself அதனால பேர் வந்துட்டு F0 இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கொந்தக்க மந்தக்க கொஞ்சம் முந்திரி கொட்டை மாதிரி கொஞ்சம் வெளியில இருக்கனால so hence it is 1 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே membrane and also இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it forms a transmembrane channel what is a transmembrane channel can you guys guess any guess transmembrane channel அப்படின்றது is a protein channel that extends completely across the biological membrane and also allows specific substances to pass through it ஓகேவா so இது transனா என்னது transனா வந்துட்டு across ஓகேவா அதாவது வந்துட்டு வேற ஓகேவா yes membrane வந்து biological membrane channel அப்படின்னா passage ஓகேவா so இது வந்து என்னது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா passage that goes across the membrane ஓகேவா so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thylakoid membrane வந்து supports lumen and stroma H plus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cannot move freely so அதனால என்ன பண்ண முடியும் they move the ATP synthetase transferred yes they move through ATP synthetase தான் so as வந்துட்டு H plus flow வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா lumenல இருந்து ATP synthetase channelல இருந்து அப்புறமா வந்துட்டு stroma வரைக்கும் போகும் so இதான் வந்துட்டு ATP is produced this is how ATP is produced ஓகேவா
ஓகே. இதுதான் வந்துட்டு ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகேவா? ஓகே. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கேரிஸ் அவுட் ஃபெசிலிட்டேட் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் புரோட்டான் அக்ராஸ் த மெம்பரேன் த்ரூ த ஸ்டோமா. த ரிசல்ட் இஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த புரோட்டான் கிரேடியன்ட். எஸ். ஓகேவா? அது இல்லாம இது பாருங்க, இட் ப்ரொட்ரூட்ஸ் ஆன் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி தைலகாய்டு மெம்பரேன். என்னது இது? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன்சைட். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா protrudes outside. The energy due to the breakdown of gradient causes the conformational change in the FC1 particle. Okay, wow. So what is this conformational change in the FC1 particle? What does it mean? Can you guys guess? கன்ஃபர்மேஷனல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இந்த ஷேப். ஓகேவா? த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறி இருக்கும். ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச்னா கன்ஃபர்மேஷனல் அந்த பொசிஷன், இந்த ஷேப் அதுதான் வந்துட்டு. ஓகேவா? இப்ப அடுத்து வந்துட்டு இட் மேக்ஸ் த என்சைம் டு சிந்தசைஸ் ஏடிபி. ஓகேவா? ஃபைனா? Okay, so CF naught when it is embedded into the membrane, it is actually a transmembrane channel. It is a அப்பனா என்னது இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டு என்னது இது, this will allow only specific types of things to pass through it, and amongst them only H plus will be passing through it. It is situated into the membrane, and also it is helpful in the breakdown of the gradient. It is having the ability to hello H plus. Okay, wow. A part the FC1 is actually protruding out of this membrane. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த H plus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில வரதுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும், சேஞ்ச் இந்த எனர்ஜி வரும். ஸோ அப்படி எனர்ஜியோட சேஞ்ச்னாலே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there will be a conformational change in the particles எல்லாம் வந்துட்டு என்னது இந்த proteins of this FC1 particle. ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும், this is how your ATP is being synthesized. அப்புறமா வந்துட்டு வேற என்ன நடக்குது, energy is used to pump protons across the membrane to create a gradient or a higher concentration of proton within the thylakoid lumen. என்ன நடக்குது, energy is used to pump across the membrane. Okay வா? So to create a concentration or high concentration of proton within the thylakoid. Okay, so it's very simple English only, so I hope you can understand this. Do you guys want me to um say what is this saying or what else? ம். ஸோ இங்க பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மாலிக்யூல் மெஷின் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஏடிபி சிந்தசிஸ்ன்றது இஸ் a molecular machine that uses the flow of H plus to produce new. எங்கிருந்து from humanல இருந்து to the stroma to produce ATP. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, H plus வந்துட்டு accumulate in the lumen. So during the light reaction வந்துட்டு water splits and releases H plus into the lumen. ஓகேவா? So I hope you can understand this one. ஓகேவா? ஸோ டியூரிங் த ஓகேவா? ஸோ சைட்டோகாம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு பம்ப்ஸ் திஸ் H பிளஸ். ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும். ஓகே, நவ் H பிளஸ் வந்துட்டு வாண்ட்ஸ் டு கம் பேக். ஓகேவா? எஸ். இதனால என்ன நடக்கும், H பிளஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வந்து ஸ்டொமாக் வரணும். ஆனால் தைலகாய்டு மெம்பரேன் வந்து பிளாக் பண்ணும். ஸோ இதனால என்ன வரும், அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ ஸ்பெஷல் பாத்வே, அதான் வந்துட்டு சிஎஃப் நாட். ஸோ சிஎஃப் நாட் இஸ் த லோயர் எம்பெடிட்டிஸ் ஆக்சஸ் சேனல். இது வந்துட்டு என்ன H பிளஸ் வந்துட்டு பாஸ் பண்ண த்ரூ பண்ணும். அப்புறமா வந்துட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் H பிளஸ் ஃப்ளோஸ், இதனால வந்து H plus வந்துட்டு பாசஸ்னால வந்துட்டு ATP synthesis synthesis starts rotating. Very important. ATP synthesis starts rotating. இதுல எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்னா, இந்த ஆள் ஃபுல்லா சுத்துவாரு. இந்த ஆள்ல இது இது சுத்தும், இது சுத்தும், இது சுத்தும், இது சுத்தும், இது சுத்தும், இது சுத்தும். இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும்னா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சாரி, இதுல எது சுத்தும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுல இருக்கிற ஆல்பா, நெக்ஸ்ட் பீட்டா, இதனாலேயே அகைன் ஆல்பா பீட்டா ஆல்பா பீட்டா. சோ எப்படி ஒண்ணு சுத்துச்சுன்னா மத்ததெல்லாம் சுத்தும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க. அது இல்லாம இங்க பாருங்க, இப்ப ஒட்டிட்டு பாருங்க. ஓகேவா? சரியா? சோ சாரி தீஸ் வில் நாட் ரொட்டேட், ஒன்லி திஸ் வில் ரொட்டேட். இட் வில் ரொட்டேட். ஓகேவா? எஸ். சோ இதுதான் ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேவா? இது வந்து புடிச்சு வச்சுக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரொட்டேட். சோ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி எல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா?
ஓகே ஃபைன். இப்போ இதன் பிறகு தான் நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன் பார்க்க போறோம். ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் எல்லா இடத்துலயுமே ஓகே தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போற டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டார்க் ரியாக்ஷன் வச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் வெரி ஈஸிலி கெட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் வரும். ஓகேவா? டார்க் ரியாக்ஷன் வச்சு தான் யூ கேன் வெரி ஈஸிலி கெட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தட் இஸ் லைட் ரியாக்ஷன் வச்சு யூ கேன் நாட் கெட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ். அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் வச்சு மட்டும் தான் யூ கேன் கெட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே. ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா லைட் ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏடிபி NADPH வந்துடும். அது இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட் ரியாக்ஷன்ல H2O தேவைப்பட்டுச்சா, இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு CO2 தேவைப்படும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இங்க CO2 தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting over here organic molecule. And then by the way, one more very important thing is that um, H2O ல இருந்து தான் உங்களுக்கு O2 வருது. As I have already said that. Okay. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting all these things. ஓகேவா? So I kind of feel like I am taking a very long session. I want a pretty small break. It's been 3 hours. So we will meet exactly at the 7:15. 7:30 we will be meeting. Okay. So 7:30 we will be meeting. Sorry. So at 7:30. Fine. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Is it echoing? Echoing? Shit, it is indeed echoing. What about now? It is indeed echoing. What about now?
Okay, now we are going to go along with dark reactions. So what are dark reactions? இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having three different types of dark reactions with respect to what? With respect to the types of need of the plant. ஓகேவா ஒரு பிளான்ட்டுமே வந்துட்டு சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெயிலா இருக்கும். ஓகேவா சிலதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வெயிலா இருக்காது. ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி there are types of you know reactions. Okay, there are types of reactions that we are having. Okay, so that is what known as dark reaction. Okay, so physiochemical process, and another physiochemical process is your photosynthesis. Okay, physiochemical process is your photosynthesis. So what is the other name of light reaction? What is the other name of light reaction? So over here it would have been, see, the another name of light reaction is இங்க இருக்கு பாருங்க. Photochemical phase. Photochemical phase. Yeah. Okay. So what about this one? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா hereby this is a physiochemical process. அது வந்து photochemical phase. இது வந்துட்டு biosynthetic phase. இது வந்துட்டு என்னது? This is a biosynthetic phase. What is a biosynthetic phase? Or dark cycle is a biosynthetic phase. Okay. Wow. Dark reaction is a biosynthetic phase. So physiochemical process is your photosynthesis. Then photochemical phase is your light reaction. Okay, fine, perfect. Oh, okay, so இங்க என்ன நடக்கும்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of dark reaction, let's see. Okay, by both if you want this reaction in sense, so there are many different cycles, there are many different things that you will have to remember, my dear darjeelings. Okay, so yeah, so now shall we begin? Okay, first of all வந்துட்டு we will be starting with the very core basics. Okay, so yeah, see, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the products of light reactions are used in case of dark reactions. Okay, so is the use of ATP and NADPH drive the process for synthesis of food. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ATP and NADPH is being used for what are they used? They are being used one and only for to produce carbohydrates. In the phase ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this phase does not directly depend on light. ஆனா வந்துட்டு sorry, yeah, but is dependent on the products of the light reaction. It is light independent, but it is dependent on the light reaction. Okay, well, it can be also verified as a water. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா immediately வந்துட்டு என்னது after light reaction வந்துட்டு unavailable ஆ இருக்குதுன்னா then the biosynthetic reaction uh, continues for some time. Then it stops. If light is available னா then the synthesis starts again. Okay வா, so இப்போதைக்கு light reaction நடக்குதுன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த dark reaction நடக்கும். After some time it will stop. Okay, மோஸ்ட்லி ஓகேவா, இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் இப்ப C3னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், C4னா ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா கேம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கேம்னா அப்படி கிடையாது. லைட் ரியாக்ஷன் ஒரு நேரத்துல நடக்கும், டார்க் ரியாக்ஷன் டார்க் டைம்ல தான் நடக்கும், நைட்ல தான் நடக்கும் கேம்ல. ஓகேவா, C3ல அப்படி கிடையாது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குப்பா. I'll just tell everything. Okay, you don't have to worry. Even most of the people plant lovers இருக்காங்கன்னா they would love to have cam plants in their garden. Cam plants இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் because cam plants are those specific varieties of plants which do not produce CO2 as much as other plants do. Okay, well, as much as other plants do during respiration because they use up or they take up that one fellow. Okay, so how interesting is it? It is very interesting. Okay, so let's begin this process. Okay, yes, perfect. So அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so products of light வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா reaction தான் இங்க யூஸ் ஆகுது. இந்த phase வந்துட்டு yes, it can be also verified as the following, that is intermediate after light reaction becomes unavailable. Yes, then immediately after light reaction becomes unavailable. Okay, so I'll try my level best as the connection isn't the best of the best. Okay. But anyways, I'll try my level best to have the best of the destination. Okay. சரி, okay. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I just wanted you all to know that the C4, C3 cycles எல்லாமே இருக்கு. So the first வந்து நம்ம வந்துட்டு C3 cycle பார்த்துட்டு C4 cycle பார்த்துட்டு then we will be seeing all these blah blah things. Okay. I hope you can all understand me.
Okay, first of all, Calvin cycle இல்லனா வந்து C3 cycle பார்க்கலாமா? Okay. So Calvin cycle இல்லனா C3 cycle. Okay. Why is it known as Calvin and C3 cycle? It is known as Calvin and C3 cycle because first major compound and first stable compound is 3 carbon. Is 3 carbon. What does it mean? It has 3 carbon. It has 3 carbon. Okay, it has how many carbon? It has 3 carbon. First stable form compound that is formed over here is your pen. Okay, சரி ஓகே. நீங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா? இது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு குளுக்கோஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். என்ன நடக்கும்? குளுக்கோஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் நடக்கும் கால்வின் சைக்கிள்ல. ஓகேவா? கால்வின் சைக்கிள் C3 cycle is a cycle. Dark reactionனாலே you will be having a carbohydrate. Okay, fine. So let's proceed. Okay. So first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா so உங்ககிட்ட வந்துட்டு you will be having orange. Yeah. So you will be having what இந்த இடத்துல வந்துட்டு in case of Calvin cycle தானே. Yes. So in case of Calvin cycle, you will be having CO2. Okay, CO2 would be there, yeah. So that CO2 would be actually joining with Rubisco. Rubisco is an enzyme. Okay, so Rubisco is an enzyme. Okay, so this CO2 will be actually joining to RUBP. Okay, so ribolo biphosphate. Okay, so yes. So here what will happen? Calvin cycle வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா CO2 வந்துட்டு do not join directly to Rubisco. Rubisco வந்துட்டு is the enzyme, okay, that catalyzes the the reaction. CO2 வந்துட்டு combines with RUBP தான். Okay, Rubisco வந்துட்டு என்ன பண்ணும்? Help பண்ணும். ஓகேவா? That's it. ஓகேவா? So என்ன பண்ணும்? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு CO2 வந்துட்டு RUBP யோட combine ஆகும். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன unstable 6 carbon compound வரும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 molecules of 3 இது வந்துட்டு 3 carbon வந்துட்டு மாறிடும். ஓகேவா? So CO2 joins with RUBP and Rubisco is the enzyme that catalyzes the reaction. Okay. So first of all வந்துட்டு இதுதான் நான் எழுத போறேன். புரியலாம் இப்ப புரியும் பாருங்களேன். So first of all உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு CO2 வருமா? உங்களுக்கு CO2 வருமா? Okay. CO2 எப்படி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு கேக்குறீங்களா? CO2 is a byproduct of respiration, by the way. Yeah, CO2 is a byproduct of respiration. Okay, fine, perfecto. And also CO2 is a thing that we do need. Yeah, நமக்கு இருந்து CO2 வரும், atmosphere இருந்து CO2 நடக்கும். இது வந்துட்டு எங்க நடக்கும் தெரியுமா? You just see. NADPH எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்ட்ரோமால ஃபார்ம் ஆகுது. ATP எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்ட்ரோமால ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப கண்டிப்பா இது எங்க நடக்கணும்? இது ஸ்ட்ரோமால தான் நடக்கும். ஏன்னா அங்க காம்பவுண்ட்ஸ் அங்கேயே இருக்கு. எதுக்கு தேவையில்லாம வேற இடத்துல போயிட்டு இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு எனர்ஜி செலவு பண்ணி அதுக்கு தனியா ஒரு வெஹிக்கிள் போட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லாத செலவு இல்லையா? அங்கேயே இடம் இருக்கு பிளென்டியா. அங்கேயே போட்டு முடிக்க வேண்டியது தானே. சோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயுமே ஆர்ட் ஸ்டோமா இது எங்க நடக்குமா இட் வில் பி ஹேப்பனிங் அட் ஸ்டோமா. ஓகேவா? இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே இன்சைட் தைலகாய்ட். இனி பார்க்க போறது எல்லாமே அவுட் சைட் தி தைலகாய்ட். ஓகேவா? சோ இந்த CO2 என்ன நடக்கும்? இந்த CO2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be joining up with the RUBP. What is this RUBP? What is this full form of RUBP? Can you guys tell me? RUBP யோட full form வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ribulose ribulose 1,5 bisphosphate bisphosphate. ஓகேவா? ஓகேவா? சரி, ஓகே. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be joining with the help of RU Rubisco. ஓகேவா? Rubisco. ஓகேவா? It'll be joining like this. And then what will you get? You will be getting a 6 carbon ஓகேவா? கார்பன் அன்ஸ்டேபிளான ஒரு காம்பவுண்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேவா? சி ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். சி இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு கார்பன் தான். இது வந்துட்டு 5 கார்பன். ஓகே, ரைபுலோஸ்னா 5ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ரைபுலோஸ்னா 5ன்னு அர்த்தம். ஸோ 1 + 5 = 6. ஓகேவா? ஆனா இது என்ன நடக்குமா? இது வந்து ரிபிஸ்கோவால நடந்தாலுமே என்னதான் இங்க வந்து அன்ஸ்டேபிள் கார்பன் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு என்சைம் வேணும். அதான் வந்து ரிபிஸ்கோ. ஓகே, ஸோ ரிபிஸ்கோ இஸ் த மோஸ்ட் abundant enzyme on this planet Earth. Okay, so Rubisco is the most abundant. Okay, so yes, ஒரு நிமிஷம்.
ஓகே. அபவுண்டன்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இது தேவை கிடையாது. இந்த 6 கார்பன் அது இது இருக்கு இல்லையா? அது வந்துட்டு இஸ் நாட் required. ஓகே. So we will just skip the name. Okay, we will just skip the name. Okay. Then what will happen? See, I'll also tell you the phases. I also know that it is actually in the carboxylation இருக்கு. Then after that அதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும். ஓகே. ஓகேவா? இப்ப இதன் பிறகு என்ன நடக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது வந்துட்டு பிரேக் ஆகும். ஓகேவா? உங்களுக்கு இது என்னவாக மாறிடும்? It will break. Okay. So since it is unstable, so nothing is needed. Just it will break up for stability. So இது வந்து என்னவா மாறிடும்னா வந்து PGA-வா வந்துட்டு மாறிடும். ஓகேவா? It will just become as PGA. ஓகேவா? ரெண்டு PGA வந்துட்டு வந்துடும். That is none other than phospho, phospho, okay, glyceraldehyde. ஓகேவா? ரெண்டு பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஒரே நிமிஷம், இடம் கிடையாது எனக்கு இந்த. ஸோ பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைட். ஓகேவா? இப்ப அடுத்த இடத்துல என்ன நடக்கும் தெரியுமா? சோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஏடிபியும் ரெண்டு NADPH-ம், ஓகேவா? ரெண்டு ஏடிபியும் ரெண்டு NADPH-ம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு ரெண்டு ஏடிபியும் உங்களுக்கு ரெண்டு NADPH-ம் யூஸ் பண்ணி, okay, ரெண்டு ஏடிபியும் ரெண்டு NADP சாமி. ஓ, யா. ஓகே, வெயிட். ஓகே. இப்ப இல்ல கரெக்டா இருக்கும். ஐ வாஸ் ஆல்சோ திங்கிங் எப்படி இது வரைக்கும் கரெக்டா இருந்தது, இனி இப்படி தப்பாச்சு. 280s, 2NADPH. ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்துட்டு இட் வில் யூஸ். ஓகேவா? இது யூஸ். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன வருமா? நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so to convert from phosphoglyceraldehyde into fructose monophosphate, it needs 2 ATP and 2 NADPH. ஓகே. இது என்ன பண்ணணுமா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it will become as fructose. ஓகேவா? fructose monophosphate. ஓகேவா? So fructose monophosphate. Okay, just one fructose monophosphate. Okay, so fructose. So it seems there is some sort of problem. Uh, okay, சரி, okay. See, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so the 6 carbon unstable compound, what will it break into? Is the question for me. So it will be used to be 3 phosphoglyceraldehyde, 3 phosphoglyceraldehyde. ஒரு நிமிஷம் பா. This phosphate இருக்கா? So then 3 phosphoglyceraldehyde into. Okay, yes. Okay, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will not directly become as like this. So okay, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா uh, so it will break. That is the 6 carbon unstable compound is there, right? What will it will break into? It will break into 3 phosphoglycerate. Okay, so you will be having 2 3 phosphoglycerate, two compounds that are actually made up of 3 phosphoglycerate. Okay, now what else will be happening hereby? You can see that.
Okay, so now hereby you can see that what will happen hereby. This would be converted into glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, and in this process of conversion of 1 3-phosphoglycerate into 3 into glyceraldehyde 3 phosphate, we want 1 ATP, comma 1 NADPH. Okay, so that means in total we want 2 ATP and 2 NADPH. Okay, then later on this glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, what will it do? It will convert into, it will be converted into fructose monophosphate. Fructose monophosphate. So for the conversion of glyceraldehyde 3 phosphate into fructose monophosphate, we don't want 2 ATPs and 2 NADPH. To convert 3 phosphoglycerate into phosphoglyceraldehyde 3 phosphate, we want 2 ATPs and 2 NADPH. Okay. So இங்க வந்து நமக்கு fructose fructose monophosphate. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்லயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆஃப் 2 ஏடிபிஸும் 2 ஏடிபிஸும் அப்புறமா வந்துட்டு கமா கமா 2 NADPHும் will be getting it. Okay. So glycerate into glyceraldehyde. ஓகேவா? இப்போ அடுத்து வந்துட்டு மோனோபாஸ்பேட். ஓகே, ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட். ஓகே, ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் தெரியுமா? இந்த ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட் வந்துட்டு it will break into very important ஆன ஒரு ஸ்டெப் வந்துட்டு it will break into 5 carbon and then 1 carbon. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it break into, இது வந்துட்டு 1 carbon break ஆயிடும். ஓகேவா? 1 carbon out of 6 carbon. அதாவது I'll tell you one. Okay. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு RUMP. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ப்ளீஸ் கிளியர்லி லிசன் இட். ஓகே, எஸ். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பிரேக் இன்டு 2 டிஃபரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். தட் இஸ் ஒன்னு வந்துட்டு ரைபுலோஸ். ஓகே, ரைபுலோஸ் மோனோபாஸ்பேட். ஓகே, ரைபுலோஸ் மோனோபாஸ்பேட் which is a 5 carbon compound. Okay, which is a 5 carbon compound. Ribulose phosphate. ஓகேவா, which is a 5 carbon compound. ஓகேவா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் a single carbon compound. ஓகேவா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is happeningனா ஜென்ரலா வந்துட்டு நமக்கு என்ன தெரியும், குளுக்கோஸ்க்கு 6 கார்பன் இருக்குன்னு தெரியுமா? அந்த 6 கார்பன்ல இருக்கிற ஒரு கார்பன் தான் இது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இன்னொரு சைக்கிள் நடக்கணும். ஓகேவா, இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இன்னொரு சைக்கிள் நடக்கும். தட் இஸ் நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட வந்துட்டு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ பிபியா மாறதுக்கு வெரி சிம்பிளான ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தேவைப்படும். தட் இஸ் ஒரே ஒரு ஏடிபி தேவைப்படும். ஒரே ஒரு ஏடிபி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? இந்த ஏடிபி வந்துட்டு இதுல இருக்கிற அந்த பாஸ்பேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு RUMP, தட் இஸ் ரைபுலோஸ் மோனோபாஸ்பேட்டோட சேர்ந்து உங்களுக்கு ரைபுலோஸ் 1,5 பிஸ்பாஸ்பேட்டா மாறி உங்களுக்கு வந்து இந்த CO2 அகைன் ருபிஸ்கோவோட போய் சேர்ந்து உங்களுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு 6 கார்பன் அன்ஸ்டேபிளான ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து that will break into பாஸ்போகிளிசரேட். ஓகேவா, 3 பாஸ்போகிளிசரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 3 பாஸ்போகிளிசரேட்டா கிடைக்கும். இதுல இருக்கிற இந்த 3 பாஸ்போகிளிசரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு இது 2 3 பாஸ்போகிளிசரேட் நம்ம வந்துட்டு 2 பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட்டா மாத்துறதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we would need 2 NADPH and then 2 ATPs. and then இதே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it'll again combine into fructose monophosphate. இந்த fructose monophosphate will be broken into ஒரு கார்பன் and then 5 கார்பன். அந்த 5 கார்பன் இருக்குன்னா RUMP, which is equal to ribulose monophosphate. And then in the one carbon that is in the 7N position இருக்கு இல்லையா, that 7N இருக்கிற position தான் is actually a part of your carbon. So அப்ப என்ன அர்த்தம், this cycle இந்த ஒரு cycle per cycle you want 3 ATPs, 2 NADPH. ஓகேவா, 2 NADPH. ஓகேவா, ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம், in total of 6 cycles நடக்கணும். அப்பதானே உங்களுக்கு 6 carbons வரும். ஸோ அப்ப நான் you will be having 18 ATPs and then 12 NADPH. Okay, 12 NADPH.
Okay, fine, perfect, amazing. Oh, so this is your C3 cycle. Okay, so C3 cycle is actually um C3 cycle is actually what? C3 cycle is actually your the most one of the most easiest cycle of all time. Yeah. Okay. இப்ப அடுத்ததா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, then what do you guys have? You guys are having இதெல்லாம் வந்துட்டு three phases you are having. Okay. So what are those three phases ன்னு பார்க்கலாமா? I'll just tell you it's very simple ஆன phases தான். இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you just have to put a first வந்துட்டு உங்களோட இந்த சேனல் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்துட்டு ஒரு பயோ மார்க் எடுத்துட்டு இருந்திருப்பீங்கல்ல பயாலஜில, அந்த மார்க் நான் இங்க வரையறேன். ஓகே. Okay. Okay. Sorry, just kidding. Okay. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, it will be divided into three different parts. It will be divided into three different parts. Okay. So first is regeneration. Okay. Sorry. First is carboxylation. First is carboxylation. Then the second one is reduction. The second one is reduction. Okay. Then at last, after this carboxylation and after this reduction, we have regeneration. We have regeneration. Okay, well, we have regeneration. Okay, so CRRN as well as general that is known as carboxylation, uh, reduction then regeneration. Yeah, okay. இங்க என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு CO2 வருமா CO2 வந்துட்டு இதோட மாறும் RUBP ஓட வருமா ஓகே RUBP ஓட எப்படி இதாகும் ருபிஸ்கோ ருபிஸ்கோவோட சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி உங்களுக்கு என்னவாக வரும் 6 கார்பன் அன்ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டா வருமா ஓகேவா சோ இது வரைக்கும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு is your carboxylation then after this என்ன நடக்கும் it start to break so hence it is a reduction process okay so இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having a phosphoglycerate okay so 3 phospho glycerate வந்துட்டு you will be getting ஓகேவா 3 phosphoglycerate வந்துட்டு வரும் ரெண்டு 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 காம்பவுண்ட் வந்துட்டு வரும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஏடிபி பிளஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு NADPH வந்து நமக்கு தேவைப்படுமா சோ அதனால இது என்ன நடக்கும் இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தமா வந்துட்டு பாஸ்போ கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைட் வந்துட்டு வரும் ஓகேவா சரி ஓகே இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலா இங்க ரெண்டே போட்டுக்கிறேன் இங்கே நான் ரெண்டே போட்டுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க சேர்ந்து you will be getting this like this ஓகேவா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be getting it in total of 2 வந்துட்டு you will be getting ஓகேவா in total of 2 வந்துட்டு you will be getting okay சரி okay then after this what will happen it'll actually combine over here it'll actually combine over here ஓகேவா so it'll actually combine over here how will it or what will it combine into it will be combining into fructose monophosphate FMP fructose fructose mono phosphate ஓகேவா இப்பதான் உங்களுக்கு என்ன வருது உங்களுக்கு ரீஜெனரேஷன் வருது தட் இஸ் இந்த ஃப்ரக்டோஸ் மோனோபாஸ்பேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா it will be broken into ரெண்டா வந்துட்டு மாறும் தட் இஸ் ஒன் கார்பன் அவுட் ஆஃப் 6 கார்பன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தென் RU எம்பியா வந்துட்டு வரும் ஓகேவா இந்த RU MP என்ன வரும் ஒரே ஒரு ATP வந்துட்டு சேரும் ஓகேவா ஒரே ஒரு ATP ஓட சேர்ந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be getting your okay you will be getting your own இது வந்துட்டு வந்துரும் ஓகேவா so this is your entire process this is your Calvin cycle in Calvin cycle I hope you can say that 6 cycles இந்த மாதிரி மொத்தமா 6 cycles வந்து நடக்கணும் so CRR வந்து நடக்கணும் so carboxylation reduction then regeneration are the most primary processes that you should know ஓகேவா so yeah we have aced it okay perfect அடுத்தது பார்க்கலாமா ஓகே சரி ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the next concept that we are going to see is இதுதான் C3 cycle suggest C3 cycle is also known as Calvin cycle. இது வந்துட்டு why? Because உங்களுக்கு வந்துட்டு first stable ஆன compound that is formed is your 3 carbon compound that is this fellow. Okay, or you can say this fellow. Okay, so anything but both are just um, you know the most stable compound. Okay, so what is the exact compound that is most stable in case of C3 cycle? The 3 carbon compound is. Can you guys guess? First one or second one? Huh? Any guess?
So the answer is actually going to be the 3 carbon வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 phosphoglycerate. ஓகேவா? because that is what the first one இல்லையா? ஓகேவா? இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுத்தது அது மாறுது. இல்லைன்னா it doesn't change இல்லையா? So hence this is the answer. Okay, so this is the answer. ஓகேவா? சரி, ஓகே. அடுத்தது வந்துட்டு பார்க்கலாமா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எஸ். ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு குட்டி பிரச்சனை இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு குட்டியோட அழகான ஒரு குட்டி பிரச்சனை இருக்கு. அதாவது இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே தான். ஆனா நீங்க வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? I'll just add a page. Add 2 to 3 pages itself. Add page. Yes, create please. Add page. Create please. Add page. Yes, create please. ஓகே. எஸ். பெர்ஃபெக்ட். இது வந்துட்டு போதுமா? இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா? என்ன நடக்கும்? ஹை டெம்பரேச்சர்ல வந்துட்டு ஒரு குட்டி பிரச்சனை இருக்கு. ஹை டெம்பரேச்சர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட குட்டி அழகான பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? So, இந்த குட்டி அழகான பிரச்சனை வந்துட்டு இந்த ஆர்பிபியோட அஃபினிட்டினா அந்த டெண்டன்சி டு ஹாவ் இப்போ அஃபினிட்டி இப்போ ஆர்பிபி வந்து ஜென்ரலா யாரோட போய் சேரணும்? நம்மளுடைய CO2 ஓட போய் சேரணுமா? ஓகேவா? இது வந்துட்டு எப்ப சேரும்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர். ஓகே, நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல போய் சேரும். ஓகேவா? ஆனா ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஓகே டெம்பரேச்சர்ல உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா ஒரு நிமிஷம். இது இங்க இருக்க வேண்டிய கான்செப்ட். இது இங்க இருக்க வேண்டிய கான்செப்ட். எஸ். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ல உங்களுக்கு RUBP உடைய அஃபினிட்டி will shift towards O2. ஓகேவா? will shift towards O2 and then வந்துட்டு CO2 ஓட கம்மியாகிரும். ஓகேவா? so CO2 ஓட இருக்கிறது என்ன ஆகிரும்? கம்மியாகிரும். இது வந்துட்டு அதிகமாகிரும். so this is the one of the most foremost reason. ஓகேவா? ஓகே. சரி, ஓகே. அப்ப இங்க என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? I'll just tell you the cycle. Okay, I'll just tell you the cycle very easily. Okay, சரி, ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will just see this as a story itself, so hence it will not be a burden for you guys. Okay, சரி, ஓகே. வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ribulose biphosphate 1,5 biphosphate வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இந்த ribulose biphosphate வந்துட்டு 5 கார்பன். இது வந்துட்டு என்ன? This O2 is no carbon டா. so அப்ப என்ன அர்த்தம்? அப்ப இங்க வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்துட்டு is going to be also 5 carbon இல்லையா? so yes, the answer that you are going to get over here is the 5 carbon compound தான். இந்த 5 carbon compound வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it okay, so in case of high temperature the affinity towards O2 increases for RUBP, so hence we will be getting a 5 carbon compound as a result, isn't it? Okay, so what is that 5 carbon compound? It is an unstable compound. Okay, right? It is an unstable compound. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள். சாரி. எஸ். ஸோ இது கம்பைன் ஆகின உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி 5 கார்பன் காம்பவுண்ட். இட் வில் டைரக்ட்லி ஃபார்ம் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? எஸ். சாரி, நோ இன்டர்மீடியேட் இஸ் ஃபார்ம்டு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்போகிளைகோலேட்டும் உங்களுடைய பாஸ்போகிளைகோலேட்டும் இங்க வந்துட்டு என்ன வரும்? உங்களுடைய பாஸ்போகிளைகோலேட்டும் இங்க 3 பாஸ்போ கிளிசரால்டிஹைடும் you will be getting. ஓகேவா? so இந்த பாஸ்போகிளைகோலேட் நமக்கு என்னவா மாறணும்? it should either become as பாஸ்போகிளிசரேட் இல்லையா? 3 பாஸ்போகிளிசரேட். இது வந்து என்னது? சாரி, இது வந்து கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட் தானே? சாரி, 3 பாஸ்போகிளிசரேட் தான். 3 பாஸ்போகிளிசரேட் 3 பாஸ்போகிளிசரேட் இது பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட். 8க்கு முதல்ல ஹைடுக்கு ஹைட். ஓகே, ஓகே. இப்போ இது என்னது? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கிளிசரால்டிஹைட் தானே? இது ஹைட் தான். கரெக்ட். ஸோ கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட் பாஸ்பேட். ஓகே, ஸோ கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட்டும் திரும்ப வந்துட்டு என்னது? இது பாஸ்போகிளைகோலேட்டும் you will be getting. ஓகேவா?
பாஸ்போகிளைகோலேட்டை எலிஜிபிலிட்டி. ஓகேவா? இந்த பாஸ்போகிளைகோலேட் நமக்கு என்னவா மாறணும்? இட் ஷுட் பிகம் இந்த பாஸ்போகிளைகோலேட் வந்துட்டு நமக்கு என்னவா மாறணும்? திஸ் பாஸ்போகிளைகோலேட் வந்து நமக்கு வந்துட்டு என்னது? நமக்கு கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட்டா மாறும். சாரி, மாதிரி. ஸோ நமக்கு கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் ஆக இது மாறணும் இல்லையா? ஓகே. இது எப்படி மாறுமாம்? இது நான் சொல்ற ப்ராசஸ் மூலியமா நான் ஓகேவா? இட் இஸ் known as பாஸ்போ ரெஸ்பிரேஷன். இது சாரி, இதுதான் போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். என்ன இந்த ப்ராசஸ் பேரு? இந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் போட்டோ respiration. ஓகேவா? இந்த photo respiration னால் என்னது தெரியுமா? The photo respiration is a special process by which your phosphoglycolate converts into okay phosphoglyceraldehyde 3 phosphate. ஓகேவா? சரி, ஓகே. அப்படி இல்லைனா கூட if it converts into 3 phosphoglyceraldehyde 3 phosphoglycerate கூட it's actually far better. ஓகே. சரி, ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how will it happen by photo respiration? இது என்ன நடக்கும்னா, இந்த first of all இந்த phosphoglycolate வந்துட்டு எங்கிட்ட 2 கார்பன் தானே இருக்கு. இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு கார்பன் போகும். ஸோ அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட போகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிச்சை எடுக்க போகும். பிச்சைன்னு இல்ல, கொஞ்சம் டீசெண்டா சொல்லணும். ஸோ இது வந்துட்டு பெராக்சிசோம் கிட்ட போகும். ஓகேவா? பெராக்சிசோம் கிட்ட வந்துட்டு போகும். ஓகேவா? ஸோ பெராக்சிசோம் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பெராக்சிசோமையா எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் உதவி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வசதியா இருக்கும் இல்லையா? நான் வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு என்னது எனக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு கார்பன் வந்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு ஏதாவது பண்ணி நான் வந்துட்டு மாத்திப்பேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவான். ஓகேவா? ஸோ peroxisome will give water to this photorespiration to this phosphoglycolate. Can you guys guess what will this peroxisome give us? So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த peroxisome வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? So it will become as glycine. ஓகேவா? So what is used by phosphoglycolate? ஒரு நிமிஷம். ஓகே. சோ இத என்ன சொல்லணும்னா, இந்த மாதிரி கேட்குமா, சோ இதனால வந்துட்டு இது என்ன பண்ணி விடுமா, சரி என்கிட்ட அவ்வளோலாம் கிடையாது காசு. சோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்துட்டு உனக்கு கிளைசினா மாத்தி குடுத்துறேன்னு மட்டும் சொல்லுமா.
ஓகே. சோ இப்ப வந்துட்டு என்ன நடக்கும்னா, இந்த பெராக்சிசோம்ல இருக்கு இல்லையா? இந்த பெராக்சிசோம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ உங்களுக்கு வந்து கிளைசின் வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? பெராக்சிசோம்ல என்ன வரும்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு இது எப்படியும் கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து கிளைசின் வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? கிளைசின் இஸ் ஆல்சோ 2 கார்பன் தான். ஓகே கிளைசின். ஆனா என்ன வரும்? இது தண்ணி ஆட் ஆகியிருக்கும். ஓகே தண்ணி ஆட் ஆகி உங்களுக்கு வந்துட்டு வந்துரும். ஓகேவா? அடுத்து என்ன நடக்கும்னா, இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். ஓகேவா? மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு போகும். ஓகே மைட்டோகாண்ட்ரியால போயிட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா, நான் வந்துட்டு என்கிட்ட ரொம்பலாம் கிடையாது. நான் பணக்காரன் தான் உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு மைட்டோகான் ஓகேவா? சோ எங்க இது மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே நான் பணக்காரன் தான் உனக்கு ஒட்ட முடியாது அப்படின்னு கொஞ்சம் எதிர்காலமா சொல்லுவாவும். சரியா இது வந்து என்ன பண்ண தெரியுமா? திஸ் வில் ஆக்சுவலி ஃபார்ம் இட் ஆஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கிளைசனை சேர்ந்து ஓகேவா? ஒரு சிரைன், ஒரு NH3 அமோனியா, அப்புறமா ஒரு CO2 மாலிக்யூல் தரும். ஓகேவா? ஒரே ஒரு CO2 மாலிக்யூல் உங்களுக்கு தரும். ஓகேவா? இப்ப அடுத்து என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணாதா? இல்ல அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்ப உங்களுக்கு அகைன் எங்க போகும் தெரியுமா? இது வந்துட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து இதுல எல்லாம் கிடையாது. சாரி. இதெல்லாம் சேர்ந்து இல்ல. இந்த சிராயின் மட்டும் வந்துட்டு இப்ப உங்களுக்கு பெராக்சிசோமுக்கு போகும். ஓகேவா? இது மட்டும் இப்ப உங்களுக்கு எங்க போகும்? இது வந்து பெராக்சிசோமுக்கு போகும். இந்த பெராக்சிசோமுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணும்? இந்த பெராக்சிசோமுக்கு போயிட்டு இந்த சிராயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னவா மாறும்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் வில் பிகம் as இட்ஸ் கன்வெர்டட் டு கிளிசரேட். ஓகேவா? So serine returns to the peroxisome and is converted to glycerate. Is converted into glycerate. Okay. So actually if you see okay sorry okay glycerate மாறும். இது எங்க போகுமா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will again go to the chloroplast. Okay. Chloroplast. Okay. And to chloroplast. குளோரோபிளாஸ்ட் இங்க என்ன நடக்கும்னா இங்க வந்துட்டு ஒரு ஏடிபி யூஸ் பண்ணி ஓகேவா ஒரு ஏடிபி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பாஸ்போ சாரி உங்களுக்கு கிளிசரால்டிஹைட் 3 பாஸ்பேட் வந்துட்டு கிளிசரால்டிஹைட் 3 ஓகே ஸோ எங்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னது இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பெராக்சிசோமுக்கு போகுது பெராக்சிசோம்ல இருந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால இருந்து அகைன் பெராக்சிசோம்ல இருந்து குளோரோபிளாஸ்ட் ஸோ அங்க என்ன மாறுது அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட கிளைசினா மாறுது கிளைசின்ல இருந்து இங்க என்ன மாறுது இங்க செரைனா மாறுது இங்க என்ன மாறுது இங்க வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு கிளிசரேட்டா மாறுது அப்புறமா இங்க என்ன மாறுது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் யூசிங் ஒன் ஏடிபி மாலிக்யூல் இட் பிகம்ஸ் அஸ் glyceraldehyde 3 phosphate. ஓகே சோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தேவையா இங்க பாருங்க ஒரு CO2 இஸ் பீங் வேஸ்டட் தென் தேவையில்லாம எக்கச்சக்கமான இடத்துக்கு போகுது ஒரு ATP இஸ் வேஸ்டட் இது வந்து டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் தேவையா இல்லை இது வந்து தேவை கிடையாது சோ அதனாலதான் என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஓகே இது வந்து நல்லது கிடையாது நம்ம வந்துட்டு இது எப்படியாவது மாத்தி ஆகணும் அதுக்காக தான் நமக்கு வந்ததே ஒரு ஆப் டு தட் இஸ் யுவர் C4 சைக்கிள் so what is the C4 cycle இந்த சைக்கிள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are the specific plants where they are tolerant to high temperature ஓகேவா ஹை டெம்பரேச்சர்ல கூட இவங்க என்ன ஆகாது இவங்க எஃபிஷியன்சி வராது அதாவது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு என்ன மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே இந்த RUBPக்கு O2 கிடைச்சாதானே நாம வந்துட்டு இது O2 ஓட போய் சேரும் ஹை டெம்பரேச்சர்ல நாம ஏன் வந்து இதுக்கு O2 கொடுக்கணும் CO2 மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு இது வந்து யோசிச்சு யூ மைட் பி திங்கிங் எப்படி கண்ணா இதுதான் வந்துட்டு இந்த பலைசைடு செல்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு பலைசைடு செல் வந்துட்டு அப்பர் எபிடர்மிஸ்ல இருக்கு சோ அப்ப என்ன ஒரு ஈஸியா ஓட் அவைலபிலிட்டி இருக்காது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கும் ஆனா இப்ப இன்கேஸ் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த லீஃபே மாத்தி நம்ம மொத்தமா இந்த பெலைசைடு செல்ஸ் இல்லாம நம்ம வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து இன் சச் வே தட் யூனோ வெறும் CO2 மட்டும் தான் அவைலபிள் அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெருசா தெரியவே தெரியாது RUBPக்கு ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார லீஃப்ல இருக்கு உள்ளுக்குள்ளார லீஃப்னால கொஞ்சம் சில்லு தான் இருக்கு ஏன்னா வாட்டர் அதெல்லாம் இருக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் இதுல வந்துட்டு CO2 மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரியும் ஒரு செல் இருக்கும் நான் சொல்றேன் செல் இருக்கு ஸோ ஹென்ஸ் இந்த மாதிரி காரணத்தினால நமக்கு என்ன அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் டு யூஸ் a different mechanism that specific mechanism is what known as your C4 cycle ஓகேவா ஓகே ஸோ கார்பாக்சிலேஷன் RUBP வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
Okay, so we will complete it already. Where are we? First of all, I'll just check the. We are in the we are literally in the 60th. Only 20 pages are there. Now there is nothing to end it. And after completing of dinner by 9:30, I'll again start this next session. It will be ending at some time. Okay, if possible, I'll begin the next session today. Otherwise, tomorrow in the early morning. So it's your wish to support. ஓகே எஸ் ஓகே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா C3 சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா வந்து கேலன் சைக்கிள் இருக்கு ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் ஆர்யூபிபி இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்யூபிபி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபைவ் கார்பன் இதுவா ஸோ இஸ் த பிரைமரி CO2 அக்செப்டட் இது என்ன பண்ணும் இட் இஸ் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் ஸ்டெப் ஓகேவா இங்க வந்துட்டு ரொம்ப க்ரூஷியலான ஸ்டெப் இருக்கு தட் இஸ் CO2 வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டு பை ஆர்யூபிபி 2 2 3 இதெல்லாம் ஓகே அதே மாதிரி இதுவும் ஓகே இதுவும் ஓகே இதுவும் ஓகே இதுவும் ஓகே ஓகேவா இங்க இதுவும் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு C4 வந்துட்டு வந்துருச்சு Yes, C4 cycle is also known as Hatch and Slack pathway. Why is this C4 cycle also known as Hatch and Slack pathway? Tell me, why is this C4 cycle is also known as Hatch and Slack pathway? Because of the structure. Because of the structure. See, C4 is also known as because sorry, it was the structure. In a structure, scientists did a structure it was discovered by Hatch and Slack. Okay, why it was discovered by Hatch and Slack. Okay, wow. So yeah. Okay, so our structure, I don't think it's the cell structure. It is a structure of discovery. Okay, it's the structure of discovery. Okay, so I didn't think that you guys would be, confused in this. Okay, yes. Okay, so in another pathina, you will be having a very different anatomy of the leaf. Okay, now we will be seeing that leaf. General என்ன நடக்கும் நமக்கு C3 and C4 plant leaf நம்ம இப்ப compare பண்ணி பார்க்கலாமா? Shall we compare C3 and C4 plants? Just compare it. Okay, wow. So it's also known as Hutchinson pathway. Okay. So now tell me about this hatch and slack pathway. First of all, we will have to compare, right? So just give me 3 minutes. I'll just give you a picture of that. Manali, with the leaf structure. Arey, I did have the picture of leaf. Okay, just give me 3 minutes. I don't know where is the.
So, yep. Wait a minute. Wait a minute. Okay, so first of all, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so crans anatomy தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போறோம். Okay, so what is that first thing that we are going to look into? That is crans anatomy. So, images, gallery. Oh, it's the same thing. Oh, hmm. First, a general leaf anatomy தெரியுமா? Mesophyll cells, these are the cells that are responsible for the photosynthesis. First of all, epidermis, so first of all, cuticle, then epidermis, then after that, palisade mesophyll cells, then after that, spongy mesophyll cells, then again, a lower epidermis, then again, cuticle. இதில் வந்துட்டு எங்க இருக்கும் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பாஞ்சி உங்க ஸ்பாஞ்சி மீசோஃபில் செல்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்களுடைய இந்த வெயின்ஸ் இந்த சைலம்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு போகும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோயர் எபிடமிஸ்ல தான் உங்க ஸ்டொமேட்டாஸ்லாம் இருக்கும் அப்பர் எபிடமிஸ்ல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பெலைசேஜ் mesophiles இருக்கும் which are highly responsible for what for photosynthesis. Okay, as you can very clearly see over here, there is the cuticle, upper epidermis, palisade cells, and then after this what are these are spongy cells, then after this you can clearly see that இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா so yeah lower epidermis இது எல்லாமே வந்துட்டு is over here. So this is a general anatomy. ஓகேவா ஓகே இந்த கிரான்ஸ் anatomy அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually C4 plants வந்துட்டு இருக்கக்கூடியது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் லீஃப் anatomy வந்துட்டு is there. இது வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த anatomy is what you can see over here. ஓகேவா இப்போ கிரான்ஸ் இது வந்துட்டு நார்மல் லீஃப் anatomy இது வந்துட்டு கிரான்ஸ் anatomy. கிரான்ஸ் anatomy இது இங்க இருக்கு ஜெனரல் லீஃப் anatomy இது வந்துட்டு கிரான்ஸ் anatomy. ஓகே ஸோ கிரான்ஸ் anatomy இது அளவாக என்ன சரி அதில் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரான்ஸ் anatomy வந்துட்டு C4 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் இது இட் இஸ் a ஸ்பெஷல் anatomy இது வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா CO2 கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் இதுக்கு அரௌண்ட் வந்து ருபிஸ்கோ ஓகே அதனால வந்துட்டு நம்மளால ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனை கம்மி பண்ண முடியும் கிரான்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் பிரீத் என்ன அப்படிங்க ஓகேவா C4 பிளான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆர் சரௌண்டட் பை லார்ஜ் ரிங்ஸ் ஆஃப் ரோப் எல்லாம் வந்து பண்டில் ஷீட் எஸ் ஸோ இப்போ வந்து வாஸ்குலர் இருக்கா இப்போ ஜென்ரலாக ஸ்பாஞ்சி செல்ஸ் இருக்குமா ஸ்பாஞ்சி செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னா அது அதில் தான் உங்களுக்கு வாஸ்குலர் இருக்கும் இங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா ஹியர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்க வாஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களுக்கு இந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சுத்தி உங்களுக்கு ஒரு பண்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு கிவ்ஸ் அ விராத் லைக் அப்பியரன்ஸ் அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம வந்துட்டு கிரான்ஸ் anatomy வந்துட்டு சொல்றோம் சோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு இன்சைட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீசோஃபில் செல்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பண்டில் ஷீத் இருக்கும் ஓகே பண்டில் ஷீத் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் I'll tell you what is bundle sheath. இது வந்துட்டு is your waxy cuticle part. And this is your upper epidermis. This is your palisade cells. Okay, this is your spongy mesophyll cells. This is your vascular bundle. Okay, இதுல வந்து xylem இருக்கும் இதுல வந்து phloem இருக்கும் okay அப்புறமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா then this is your okay then you'll be having your bundle sheath then you'll be having your lower epidermis then you'll be having your stomata then you'll be having your waxy cuticle okay va so the first doubt that we will all be getting is that what is bundle sheath அப்படின்றது வந்துட்டு is over there yeah சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்டில் ஷீத் அப்படின்றது இஸ் லேயர் ஆஃப் செல் தட் இஸ் ஆக்சுவலி பிரசென்ட் அரவுண்ட் தி வாஸ்குலர் பண்டில் ஓகேவா இந்த லீஃப் அதாவது லீஃபை சுத்தி வந்து அந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சுத்தி இருக்கிறதா வந்துட்டு இது ஸோ திங்க் ஆஃப் தி வாஸ்குலர் பண்டில் எஸ் பைப் ஓகேவா எஸ் கேரிங் வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்துட்டு என்னது சைலம் கேரிஸ் இது வாட்டர் அண்ட் ஃப்ளோயம் கேரிஸ் ஃபுட் ஓகேவா ஸோ அரவுண்ட் தீஸ் பைப்ஸ்ல இருந்து என்ன நடக்கும் அரவுண்ட் தீஸ் பைப்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் ரிங் ஆஃப் செல்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பண்டில் ஷீட் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா ஃபைனா ஓகே அதாவது வந்துட்டு இந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சுத்தி இருக்கிறது அந்த பண்டில் ஷீட் அப்படின்றது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see that there is a bundle sheath ஆனா இது ரொம்ப தின்னா இருக்கா ஓகே ஆனா இங்க பாருங்க பார்க்கலாம்
இதுவே வந்துட்டு C4 பிளான்ட்ஸ்ல பாருங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்து C4 பிளான்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ம். ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? இங்க பாருங்க இட்ஸ் a வெரி பிக் பண்டிலா இருக்கு. இட்ஸ் a வெரி பிக் பண்டிலா இருக்கு பாருங்க. இட்ஸ் a வெரி பிக் பண்டிலா இருக்கு. இல்லையா? ஓகே. ஸோ இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸோ யூ கேன் வெரி கிளியர்லி see this ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கு, பண்டில் ஷீத் இருக்கு, இது எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இங்க பாருங்களேன், இங்க வந்துட்டு ஸ்டொமேட்டா இருக்கா, இங்க வந்துட்டு வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கா, இங்க பாருங்க இதான் பண்டில் ஷீத். இதான் உங்க பண்டில் ஷீட். இதான் உங்க மீசோஃபில் செல்ஸ். இதான் உங்களுடைய மீசோஃபில் செல்ஸ். ஓகேவா? இதான் உங்களுடைய மீசோஃபில் செல்ஸ். Okay, fine, perfecto. Now, in case of C4 plants, isn't lyside mesophyll cells and spongy mesophyll cells, aren't they separated or aren't they differentiated? Is there only one type of mesophyll cells and that is actually present around the bundle sheath? And why is the bundle sheath so thick? And whether photosynthesis will be happening highly in the mesophyll cells and will it be happening less in the vascular tissue? That is the photosynthesis, that is the light reaction will be happening in case of mesophyll cells and this dark reaction will be happening in case of the vascular tissue. Is it how it will be happening? இதுதானே நம்மளோட காமனான ஒரு கொஸ்டின். ஜென்ரலா நமக்கு இதுதானே இருக்கும். See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பெலாய்சியர் வந்து ஸ்பாஞ்சி இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see many C4 plants வந்துட்டு மீசோஃபில் செல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியா இருக்காது. இப்பயே பாருங்களேன் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது பெலாய்சியர் இது வந்து மீசோஃபில்னு கிடையாது. ஓகேவா? இதெல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரே ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆஃப் மீசோஃபில் செல்ஸ் தானே இருக்கும். எஸ். இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் மீசோஃபில் செல்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஒன் பி மீசோ சரி ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் தெரியுமா எஸ் ஆனா வந்துட்டு இங்க இங்க மீசோஃபில் செல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ரவுண்ட் ரிங் அரௌண்ட் த பண்டில் ஷீத் இன் கிரான்ஸ் anatomy ஓகேவா எஸ் சே இஸ் தேர் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் மீசோஃபில் செல்ஸ் எஸ் ஆனா வந்துட்டு வந்துட்டு எஸ் இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வயர் பண்டில் ஷீட் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கு தெரியுமா ஏன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தே ஹெல்ப் பிரிவென்ட் CO2 ஃப்ரம் டிஃப்யூசிங் அவுட் அதாவது the main concentrate the main இவங்களோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டு மெயின்டைன் ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் அரௌண்ட் ருபிஸ்கோ ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஓகேவா இது ப்ரொவைட் அ ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட் டு கேல்வி செல்ஸ் ஓகே ஸோ இங்க வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு ஹேப்பன்ஸ் இன் போத் மீசோஃபில்லையும் சரி பண்டல் ஷீட்லயுமே சரி போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் ஆனா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்ல இருந்து நடக்கும் ஓகேவா ஸோ மீசோஃபில்ஸ் வந்து என்னதான் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் So photosynthesis is light reaction and dark reaction. So in case of mesophyll cells, in case of Kranz anatomy, these are the following things that you will have to remember. That is, in case of mesophyll cells, the number of chloroplasts are much more higher than in case of than in case of bundle sheath. Okay, in case of C4. Okay, so mesophyll cells are actually those specific varieties of cells. Okay, so which are having higher number of chloroplasts. Okay, so what will they do? They will actually observe the sunlight. Okay, they will actually observe the sunlight and they will also, they are actually exterior. So that means what they will be actually catching the CO2 from the external surface by using some metals of pores and then they'll be getting it. Okay, and after that they'll be converting the CO2 into some specific types of compounds and then they'll be passing it to the bundle sheath. So this bundle sheath is actually having a large amount of space. So hence what will this do is that it will just, use this malic acid. Okay, so CO2 would be converted to malic acid. So this malic acid will be used in case of dark reaction. Okay, so light reaction happens in case of mesophyll cells and dark reaction happens in case of bundle sheath cells. Okay.
Okay. Fine. Sorry, okay. In another light reaction நடக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் உங்களோட ATP. So in case of your mesophyll cells, what will happen? Your ATP. So in case of mesophyll cells, your ATP molecules and your NADPH molecules will be produced over there. So, okay. So in case of your mesophyll cells, and these ATPs and NADPH that had been produced in the mesophyll cells would be diffused into your bundle sheets. So these bundle sheets will be carrying out these things, and then also it will be getting CO2 from the bundle from the mesophyll cell, and then it will be using it for what? It will be using it for dark reaction. Okay. So over here, in case of bundle sheet cell, stroma should be kind of higher in number because stromal area, because of a dark reaction happening in case of stroma. And in case of mesophyll cells, since light reaction is what happening and the ATP and NADPH is what highly produced, so hence you can very clearly say that that is a uh, chloro thylakoids should be higher in number. Okay. And also one more thing is that where will this CO2 and converted into this malic acid, where will this conversion happen is the big question. Will it be in the thylakoid, will it be in the stroma, where will it happen? அப்படின்னா நமக்கு question இருக்கும் இல்லையா? So now let's discuss about it. Okay. Okay, so yes, ATP and NADPH வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is produced in the mesophyll cells தான். The light reaction that occurs mainly in the in the granular chloroplast of the mesophyll cells தான். Okay, ATP வந்து diffuse இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the main transportation of mesophyll cells to ஒரு நிமிஷம்.
ஸோ இப்போ அடுத்ததா வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, ஸோ இப்போதைக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா, I'll just give you the characteristical properties that are very important. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெரி சிம்பிளான கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டு பண்டில் ஷீட்டையும் மீசோஃபில்ஸையும். ஓகே, பண்டில் ஷீட் எங்க இருக்கு? பண்டில் ஷீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் present அரவுண்ட் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ. ஸோ அப்புறம் என்ன நடக்கும்? உங்க டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும்? உங்க டெம்பரேச்சர் இங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? கம்பேரிட்டிவ்லி இங்க உங்களோட டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும். இங்க உங்க டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? உங்க டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? இது இருக்கு. இது வந்து அரவுண்ட் பண்டில் ஷீட். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்ப இப்படி இருக்கா? இப்ப இங்க டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கு? இங்க இங்க இருக்க டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி லெஸ். ஓகேவா? சோ அதனால என்ன நடக்கும்? இங்க தான் உங்களோட ருபிஸ்கோவ போட்டா நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இங்க என்ன நடக்கும்? இட் இஸ் எக்ஸ்டீரியரா இருக்கறனால, இங்க நீங்க ருபிஸ்கோவ போட்டீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து CO2 உடைய என்ன இருக்கும்? ஆ லைக் CO2 உடைய ஆக்சிஸ் இருக்கும். இங்க வந்துட்டு நோ CO2 ஆக்சிஸ். சோ அதனால இங்க என்ன நடக்கும்னா, இங்க தான் வந்துட்டு என்னது அட்மாஸ்பியரிக் CO2வ அட்மாஸ்பியரிக் CO2வ செல்லுலார் CO2வா மாத்தும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இது எங்க நடக்கும்னா, ஸ்ட்ரோமால தான் நடக்கும். ஓகேவா? ஸ்ட்ரோமால தான் நடக்கும். அடுத்து என்ன நடக்கும்? இங்க லைட் ஆக்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. லைட் ஆக்சஸ் வந்துட்டு கம்மி. ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு லைட் ஆக்சஸ் வந்துட்டு அதிகம். சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? இங்க தான் வந்து நமக்கு என்ன நடக்கும்? நம்மளோட லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே. லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே. சோ ஃபைன். என்ன ஸ்பெல்லிங் இது ஆக்சஸ்க்கு? ஓகேவா? இங்க தான் உங்களோட லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். இங்க தான் உங்களுடைய டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகேவா? ஃபைனா, பெர்ஃபெக்ட். அப்புறம் என்ன நடக்கும்? இங்க உங்களுடைய தாலகாய்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தாலகாய்ட்ஸ். ஓகேவா? இங்க உங்களோட தாலகாய்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? தாலகாய்ட்ஸ் இங்க உங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகேவா? இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் த மோஸ்ட் காமன் கொஸ்டின் தட் we all get is that whether NADP and ATP are transported from the uh, mesophyll cells. அப்படியா வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, நோ. ஓகேவா? சி ஓகே. ஸோ அப்பனா நமக்கு என்ன கொஸ்டின்? ஸோ தென் ஹவ் கம் தீஸ் பண்டில் ஷீட் செல்ஸ் கேன் ஹேவ் ATP and NADPH அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, see I said that they have less number of thylakoids. I never said that they don't. I never said that they don't. ஓகேவா? ஸோ பண்டில் ஷீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ கண்டெய்ன்ஸ் குளோரோபிளாஸ்ட். ஸோ தே நாட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் த மீசோஃபில் செல்ஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? உங்களோட லைட் உங்க டார்க் ரியாக்ஷன் இங்க ப்ரீடாமினன்ட்டா இருக்கும்பா. தட் இஸ் வாட் ஐ அம் ஆல்சோ ட்ரைங் டு டெல் யூ ஆல். ஓகேவா? சரியா? ஃபைனா? ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாமா? Okay. So the reaction is actually, so the reaction is actually very simple, pa. So what is the reaction? So first of all, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is your um, mesophyll cell. This is your bundle sheath. Then வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி, ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு இங்க என்ன நடக்கும் தெரியுமா? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இங்க வந்துட்டு அஹ், உங்க CO2 இருக்குன்னா, உங்களோட CO2, உங்களோட CO2 இந்த இந்த CO2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னது? இது வந்துட்டு ஒரு கார்பன். ஓகேவா? ஒரு கார்பன். இது எங்க போகும்னா, இது வந்துட்டு போயிட்டு உங்களோட பெப் கூட போய் சேரும். ஓகேவா? பெப் வந்துட்டு 3 கார்பன். ஓகேவா? இது இதோட போய் சேரும். பெப் வந்துட்டு போய் சேரும். ஓகேவா? ஸோ பெப் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பெப்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இருக்கும். ஸோ பெப்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இருக்கும். ஸோ இந்த பெப்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? இது வந்து பாஸ்போ ஈனால் பாஸ்போ ஈனால் பைருவிக் ஆசிட்.
பைருவிக் ஆசிட் அப்படின்ற அந்த இதுதான் வந்துட்டு இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகேவா? இப்ப அடுத்து என்ன நடக்கும்னா, இது வந்து இதோட போய் சேரும். ஸோ ஹென்ஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் ஓவர் ஹியர் ஆஸ் அ பிளஸ் சைன் போட்டுக்கலாம். பிளஸ் சைன் போட்டதுனால இப்போ உங்களுக்கு ஓகேவா? இங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? இங்க வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஸலேட்டோ அசிட்டிக் ஆசிட் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஆக்ஸலேட்டோ அசிடிக் ஆசிட் வந்துட்டு இருக்கு. அசிட்டிக் ஆசிடா? சரி, ஓகே, ஓகே. இது உங்களுக்கு என்னவா மாறும்னா, இது உங்களுக்கு மேலிக் ஆசிடா மாறும். ஓகேவா? மேலிக் ஆசிடா மாறும். ஓகேவா? மேலிக் ஆசிடா மாறும். இந்த மேலிக் ஆசிட் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்னவாக வரும்? இது தனது CO2வாக மாறிவிடும். இது தனது CO2வாக மாறிவிடும். ஓகேவா? இது தனது CO2வாக மாறிவிடும். ஓகேவா? சரி, இது வந்து 4 கார்பன். இது வந்துட்டு 1 கார்பன். அப்ப மீதி என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இது உங்க பைருவிக் ஆசிடா மாறிடும். இந்த பைருவிக் ஆசிட் வந்துட்டு அகைன் இட் கேன் பிகம் as this fellow. ஓகேவா? எப்படி? ஒரே ஒரு ஏடிபி மாலிக்யூல். ஓகேவா? ஒரே ஒரு ஏடிபி மாலிக்யூல். யூ மைட் பி திங்கிங், அடச்சே இங்க என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஏடிபி இருக்கு, இதுக்கா இவ்வளவு இது பண்ண அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, see the main important thing that I would like to tell you all is that அங்கேயும் ஒரு ஏடிபி எக்ஸ்ட்ரா, இங்கேயும் ஒரு ஏடிபி எக்ஸ்ட்ரா தான். கரெக்ட் தான். போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன்லயும் இதுலயுமே C3 தான் இருக்குல்ல, ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட் ஆஃப் ஏடிபி would be needed. But the thing that I would like to tell you all is that see அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you just wanted to in total of 3 ATPs and then 2 NADPH இல்லையா? இங்க உங்களுக்கு என்னது? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in total of 4 ATPs and then 2 NADPH. கரெக்ட் தான். இங்க வந்து அதிகம் தான். ஓகேவா? So if you are just making it into 6 அப்படின்றது 24 and then 12ன்றது ஒரு மறுக்க முடியாத ஒரு 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 பெரிய ஆன்சர் தான். But the thing is, it is far better. It is much more better. Rather than going and asking to different cell organelles, first is you have to go to peroxisome, then you will have to go to the mitochondria, then again you will have to go to the peroxisome, then you will have to go to the chloroplast. It's actually a lot of work. Yeah, for that this is much better. So yeah, okay. இந்த CO2 யாரோட போய் கம்மி பண்ணுவாங்க? It will go and it will come into Rubisco. அதோட line வந்துட்டு இருக்கும். RUBP in presence of Rubisco. Okay, so இந்த மாதிரி நடக்கும். So first of all, பெப்டைட்ஸ் என்னது என்ன? Phosphoenol pyruvic acid. So இதோட இது சேரும். இதோட இது சேர்ந்துச்சுன்னா you'll be having your oxalato-acetic acid. Okay, oxalato-acetic acid. Then you'll be having your malic acid. Then you'll be having your malic acid. That's it. Fine, perfect. Paka. Okay. Okay, so this is the most basic thing that you will have to overcome. Okay, va? Okay, so இது பார்த்தாச்சு. Photo respiration, you guys know. Okay, you guys know this. I have said this photo respiration. ஆனா இங்க ரொம்ப குட்டி, இங்க பாருங்க, they didn't even say about the core. Okay, they have said about the core first. Yes, so இப்போதைக்கு we have seen all of these. Okay, va? Yes, இப்ப அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, then what about sea cam plants? ஓகே, சி கேம் பிளான்ட்ஸ்னா என்னது? சி கேம் பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர் த ஸ்பெசிபிக் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, கேம் பிளான்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ கேம் பிளான்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம், எக்ஸ்ட்ரா பேஜ். ஓகே, ஸோ கேம்ப் பிளான்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ நான் ரிப்பீட் டாக்கிங் அபவுட் கேம்ப் பிளான்ஸ். இந்த கேம்ப் பிளான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா வந்து நைட்ல தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓப்பன் தேர் ஸ்டொமேட்டா அட் நைட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் தேர் CO2. ஓகேவா? தேர் என்டையர் டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து டஸ் நாட் அக்கர் அட் நைட். நைட்ல வந்து ஸ்டொமேட்டா வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காலையில எல்லா ரியாக்ஷனும் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? நைட்ல இருந்து CO2 மட்டும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ. ஓகேவா? Not the entire dark reaction will be happening at night. CO2 மட்டும் they will observe at the night. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க? CO2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இதுல CO2 இருக்கு. அந்த CO2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is fixed by pep carboxylate. That is
பாஸ்போயினால் பைருவிக் ஆசிட் இருக்கா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இங்க உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? இங்க வந்துட்டு நைட்ல மட்டும் இந்த ரியாக்ஷன், அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பெப்பர், இந்த மாலிக் ஆசிட், அது வந்து நைட்ல நடக்கும். சரி, ஓகே. எதுக்கு காலையில நம்ம இவ்ளோ பண்ணிட்டு, நான் வந்துட்டு இப்பயே எல்லா CO2 புடிச்சு வச்சுக்குவோம். இப்பதான் CO2 அதிகமா இருக்கே. நம்ம இப்ப CO2 வந்து புடிச்சு வச்சுக்குவோம். காலையில நமக்கு எதுக்கு CO2? நமக்கு தான் காலையில CO2வே தேவைப்படாதே. அப்ப நம்ம என்ன CO2 வந்துட்டு நம்ம அப்ப காலையில நைட் புடிச்சு வச்ச CO2 நம்ம காலையில யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலையில நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம காலையில எது தேவையில்லாம அதெல்லாம் பண்ணிட்டு, காலையில நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன், லைட் ரியாக்ஷன் சேர்ந்து பண்ணலாம். ஆனா நைட்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? CO2 மட்டும் நம்ம புடிச்சு வச்சுக்கலாம். அப்படின்னு யோசிக்கிற மாஸ்டர் பீஸ் தான் வந்துட்டு இது. ஓகேவா? ஓகே. ஓகே. ஃபைன். இப்ப நான் இத எழுதணும். இத பத்தி எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, I'll put a very separate short for examples. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் I'll give you a very separate short. Okay. I know that you are having some external noises. Okay. Yes. So shall I write it? Okay. So cut night இருக்கு. என் மாதிரி இருக்கு. ஸோ நைட்ல என்ன நடக்கும்? ஸ்டொமேட்டா வந்துட்டு ஸ்டொமேட்டா opens CO2 plus PEP பாஸ்போயினால் பைருவிக் ஆசிட் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆக்சிலேட்டோ அசிட்டிக் ஆசிடா மாறிடும். ஓகேவா? அப்புறமா வந்துட்டு இது வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னது OAA, இது வந்து உங்களுக்கு மாலிக் ஆசிட். இது வந்துட்டு ஸ்டோமேட்டா யூசஸ். இங்க வந்துட்டு மாலிக் ஆசிட் இஸ் released. Okay, malic acid releases CO2. Malic acid releases Chi. CO2 release பண்ணுது to synthesize sugars. To synthesize sugars. ஓகேவா? எதுக்கு இது வந்துட்டு to synthesize sugars வந்துட்டு பண்ணிடும். ஓகேவா? இங்க வந்து ஸ்டொமேட்டோ க்ளோஸ், இங்க வந்து ஓப்பன். ஓகேவா? அடுத்ததான் நமக்கு இருக்கிறது factors affecting. Okay. Factors affecting what? Factors affecting factors affecting our photosynthesis. Yes, photosynthesis is very basic. இது எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா தென் நம்மளுடைய அஸ்திவாரத்திலே கை வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும். நம்மளால வந்து விட முடியாது. நம்ம மான பிரச்சனைக்கு ஒரு பெரிய பங்கம் வந்துடும். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? We will have to save ourselves from this farewell. Yeah. Okay, Parth. Okay. So how would you think that you can save yourself from these monstrous, dangerous, idiotic factors? No, these factors are very important first of all. Okay, wow. Sunlight இருக்கணும், temperature இருக்கணும், CO2 concentration இருக்கணும், water concentration இருக்கணும். Okay, வா. So external factors ஆன இதுமே இருக்கு. இது வந்து external factors. அடுத்து internal factors வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா number of leaves is very important. Number of chloroplasts is very important. Size is very important. Age is very important. Orientation of leaf மே very important. Mesophyll cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த chloroplast very important. Internal CO2 concentration is very important. வெளியில மட்டும் ரொம்ப அதிகமா இந்த உள்ள இருந்துச்சுன்னா C3, C4க்கு ரொம்ப important. C3க்கு பெருசா கவலை கிடையாது. Amount of chlorophyll is very important. Okay, so plant factors are dependent on the genetic pre-deposition and the growth of the plant. Yes. Okay, இப்போ வந்து பிளான்ட் ஃபேக்டர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஜெனடிக்ஸ் வச்சு தான் இருக்கு. இதெல்லாம் ஜெனடிக்ஸ் வச்சு தான் இருக்கு. ஓகேவா? Yes. So first of all, the Blackman's law of limiting factor இருக்கு. If a biochemical process is affected by more than one factor, the rate is determined by the factor nearest to the minimal value. It is the factor which directly affects the process in its quantity. Example, when a plant with a green leaf, optimal light and CO2 may not photosynthesize in very low temperature. If optimal temperature is given, then it will start the photosynthesis. Okay, so in other hand, you might be wondering what the hell is given content. I can't even understand anything over here. ஏதேதோ நீ ஏதேதோ கொடுத்துருக்கிறான் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா சி. ஸோ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பிளாக்மேன் ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்மேன் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. இவர் வந்துட்டு ஒரு லா வந்து கொடுத்துருக்காரு. இந்த இயர் ஆஃப் 1905 வந்து கொடுத்துருக்காரு.
ஓகேவா? சோ வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, when it is dependent on more than ஒரு ஃபேக்டர் மேல டிபெண்டன்ட்டா இருக்கு. ஒரு பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். தட் இஸ் photosynthesis வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி சன்லைட், இட்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி வாட்டர், இட்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி நியூட்ரியன்ட்ஸ், இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் CO2, இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இருக்கு. யா, எஸ். சோ இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே. சோ இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாரி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல, அதுல ஏதாவது ஒரு ஒரு இப்ப இப்ப இதுல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் இருக்கா? அந்த ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் ரொம்ப குறைபாடா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு, இந்த ஃபேக்டர் தான் அந்த என்டயர் ரேட்யே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஓகேவா? ஃபைன். நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ஓகேப்பா. டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுடைய போட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? சோ எஸ். சோ எல்லா ஃபேக்டருமே குட்டா இருந்தாலுமே, போட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு வில் பி ஸ்லோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? எஸ். பெர்ஃபெக்ட். இப்ப அடுத்து என்ன லைட். இப்ப லைட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, லைட் இன்டென்சிட்டி அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் டு ஆஃப் லைட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் photosynthesis. Okay, light quality. There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate as at a low light intensity. Yes. இப்ப லைட் இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. லைக் இது வரைக்கும் பாருங்க, இது வரைக்கும் பாருங்க, இது வரைக்கும் ஓகே. ரேட் ஆஃப் photosynthesis. ஓகே. ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இது வரைக்கும் லீனியரா தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த மூவ்மெண்ட் அதுக்கு மேல லைட் ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா, அந்த டெம்பரேச்சர் வில் பிகம் வெரி ஹை. ஓகேவா? அட் ஹையர் இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு இட் டஸ் நாட் இன்கிரீஸ் ஃபர்தர் பிகாஸ் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும்? பிகாஸ் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து லிமிட்டிங் ஆயிடும். இப்போ இப்போ சேச்சுரேஷன் ஆயிரும். எஸ். இது வரைக்கும் யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். இனி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 0th ஆர்டர். ஓகேவா? இட் இஸ் 0th ஆர்டர். இதுக்கு மேல என்ன ஆகிடும்னா சேச்சுரேட் ஆகிடும். சேச்சுரேட். ஏன்னா மத்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இங்க லிமிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? So light saturation occurs at 10% of the full sunlight. ஓகேவா? So light saturation occurs at the 10% of the full sunlight. If that means if in case sunlight intensity is actually 100, then 10 sunlight intensity itself is actually enough. Okay. So அதோட 10 மடங்கு கம்மியா இருந்தாலே வந்துட்டு போதும். ஓகேவா? Hence, except for plants in shade or in dense forest, the light is a rarely limiting for factor in nature. Yes, very important ஆனது. ஏன்னா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டும் அண்டர் த ட்ரீ தவிர மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு வராது. ஓகேவா? ஸோ எஸ், லைட் சேச்சுரேஷன் வந்துட்டு இஸ் அபவுட் ஓகே. இப்போ ஃபுல் சன்லைட்ல இருந்து ஒரு 10% வந்துட்டு அதுக்கு 10% போதுமுங்க. ஓகேவா? ஸோ அபவுட் 10% ஆஃப் த இன்டென்சிட்டி இஸ் ஆக்சுவலி ஆஃபன் டு அச்சீவ் த மேக்ஸிமம் ரேட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம கிரீன் ஹவுஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு சூப்பரா இருக்கும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லை, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. ஓகே. ஃபைன். சரி, ஓகே. ஹென்ஸ் எக்ஸெப்ட் ஃபார் பிளான்ட்ஸ் இன் ஷேடு ஆர் இன் எஸ், அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு ஹை இன்க்ரீஸ் இன் இன்டென்சிட்டி பிரேக்ஸ் டவுன் த குளோரோஃபில் அண்ட் இட் டிக்ரீசஸ் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். எஸ், அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப இன்டென்சிட்டி அதிகமாயிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? நமக்கு நமக்கு இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு டிக்ரீஸ் லைக் திஸ். ஓகே. ஃபைன். பெர்ஃபெக்ட். அது அதுக்கு பிறகு பார்க்கலாமா? எஸ். அதாவது CO2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேஜர் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்துட்டு இதுதான். CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி லோ இன் த அட்மாஸ்பியர். 0.003% இருந்து 0.04% இருக்குதான். இன்க்ரீஸ் அப் டு வந்து 0.05%. ஓகே. CO2 வந்துட்டு ஃபிக்சேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ் அப் டு 0.05% காஸ் இன்க்ரீஸ். எஸ். பியாண்ட் திஸ் லெவல் இட் பிகம்ஸ் டேமேஜிங் ஃபார் ஓவர் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். எஸ். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு வந்துட்டு இதோடைய ஓவரால் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து 0.05% வரைக்கும்
ஓகேவா? நார்மலா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து 0.05% கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்குது. இல்ல வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கிடைக்குது. இதோடைய இந்த பெர்சன்டேஜ்க்கு கிடைக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல ஓகே. சூப்பரா ஏறும். ஆனா அதுக்கு மேல கிடைச்சுச்சுன்னா ஏறாது. ஓகேவா? சோ அட் லோ லைட் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்துட்டு C3 அண்ட் C4 வந்துட்டு என்னது do not respond to high CO2 concentration condition. At high light intensityல they show high rate of photosynthesis. Yes. சோ என்ன அர்த்தம்? லோ லைட் கண்டிஷன்ல என்னதான் நமக்கு CO2 அதிகமா இருந்தாலுமே அது வந்துட்டு பெருசா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. So what is this carbon dioxide concentration? That is what we had seen in India. Now also we have this temperature, we have water, we have. Oh my God. So only 3 pages we have. Sorry. Okay, so carbon dioxide concentration இருக்கு இல்லையா? Wait. My God. So C4 plant வந்து show saturation at 360 ASML. அந்த C3 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னது plants respond to increased CO2. Yes, இது என்னது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா C3 plants வந்து respond to increased CO2 concentration. Saturation is only seen beyond 450. 450க்கு மேல வந்தா என்ன வருது உங்களுக்கு வந்து இதே வருது. இங்க பாருங்க இங்க வந்து 360 வந்தாலே வந்துருது. So இங்க 360 அங்க 450. So how many of you guys எத்தனை பேர் உங்களோட 12th board exam mark வந்துட்டு is actually beyond 450 and is actually about 360 கம்பேர் பண்ணுங்க. Okay. So metric or CBSE, I don't care. Okay, so yes, so that's the current availability of CO2 levels is limiting to the C3 plants. Okay, so another this, so that's the current availability. Sorry, that's the current availability of CO2 levels. Okay, so yeah, apart from that, due to response to a higher CO2 concentration, C3 plants do show increase in the under higher productivity. The fact that is used for some greenhouse crops also. Wow, they are also grown in CO2 enriched atmosphere. This lead to high yields. பாத்தீங்களா? So C3 க்கு C4 க்கு இதான் the difference. Temperature. Dark reactions வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா being enzymatic are temperature controlled. Influence of the temperature on the light reaction is very lesser. C4 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they respond to high temperature also and shown in the high rate. And C3 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா have much lower. So in a temperature optimum for plant also depends on their habitat. So tropical plants have a higher temperature than the uh, temperate climate zone ல இருக்கிறது. Water is one of the most important thing. ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். நிறைய இடத்துல ரொம்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் one of the most limiting factor னா see water stress encloses stomata hence reduces CO2 availability. CO2 availability என்ன அர்த்தம் 360 450 டெம்பரேச்சரும் பார்த்தாச்சு இதுவுமே பார்த்தாச்சு வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ another wills leave thus reduce the surface area and other metabolic activities. பாத்தீங்களா? எஸ். வாட்டர் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலுமே லீஃப் will become as yellow. That is very important thing because of root decomposition. அதனால அப்படி வரும். highly seen in succulents. Succulents are those cam variety plants. Cam என்ன சொன்னாங்க நைட்ல அந்த இதெல்லாம் கரை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. That is what these people are. ஆல்சோ தின் லீஃப்லயும் பார்க்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி சக்யூலண்ட் லீஃப்ல கொஞ்சம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமா விசிபிலிட்டி இருக்கு பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் வாட்டர் சென்சிட்டிவ் அதிகமா முதல்ல இறந்துருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாவே ஸோ தேர் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் யூனோ பாட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பாட் வந்துட்டு அப்புறம் தண்ணியில முக்கி வச்சிடணும்
ஓகே. ஸோ எஸ். ஸோ இந்த மாரி எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, yeah, so that's it. So yes, so it was a long session, but we were able to complete 100% of this lesson. So I'm so happy to say this, that this is my first thing that I have completed in this YouTube channel. So yeah, I know that I have taken lots of breaks. I would have had taken a lot of breaks, but I'm kind of, happy that I was able to take this entire session. I have some health problems. In spite of that, I'm trying my level best. Okay. So yeah, so that's it. So from tomorrow, we will be beginning this live session at 8 o'clock, and we'll be completing it at 6 o'clock. Okay, 8 in the morning and 6 in the evening. Okay, but so that is how it's going to go from tomorrow. But today alone, in the first day, I was having some struggles. I was taking some, different sleep zones. La mari riche. So, tada, bye bye, good night. Have a very good day. God bless you.